waa ma ne ana gaay Aji's Corner yi ma toog bu baax ma ne ko toog bu baax tey suma xarit la ñoo am fii Killa ma ne ko suma xarit la ñoo am tey Killa so guys na ngeen def ma wax leen ne good evening again ma apologize rek balaa show bi di start wax leen ne suma yaram neexu dama soj ma sa dama am flu so dama am flu waaye bugguma mu tëddal ma so and I've got lots of shows this week gis ngeen ne ñaari fan yëpp ñu ngi am show tey mu nekk Killa Ace ëllëg rek laay noppaleku because samedi tamit maa ngi am wasi call again Singate Rice regarding his store so we've got a busy week so ma nuyu leen ku nekk seen tur ak seen santa ma wax leen ne is the hot seat again muy Killa Ace tey yéen ñëpp nag ngeen welcome Ace soo gisee buy ñëw tey yéen a ko request bi ma leen laajee kan ngeen bugga bu ñëw ngeen de Ace soo ñi ngeen jot a taak yëpp li janti naa leen ne leen de du man de seen fan si ñi leen de support ñu ne ngeen ñëw nag si hot seat bi so guys comme ni ma ko dee waxee rek good evening Binet ni ma ko dee waxee rek di little you can do artiste bi maa ngi ko taag si kaw page am bi dama dee wax ne xëy na doo leen mën a may artiste yi xaalis ak yooyu noonu but the little you can do is follow their page and like their page yi ngeen gis seen event si liñ nekka ku mën a share ku mën a like and go follow your Gambian artists this is how we can support our own it takes a little to like their page or follow their page. Oh, Binet, bless you. The weekend is coming, so come to Boko Wahere, get Balamanak, bag a small tissue. So, never such. Fulula, I'm the Sojuba. And I've got a running nose, but somebody did of my sonal. And did them for a while, knowing that I'm diabetic, so do the do. Like I always said, you'd be have the jabet. So healing process is 10 times slower so dina ba sonal noonu ndànk waaye ñu fight ko yéen xam ngeen ne aji dafa strong man fight kat laa jéegu kat laa dama dee xee du ma dee nangu feebar tëddal ma parce que su ma tëddalee rek doole di ngeen gëj a gis ma binda ma gëj a gis ma wax comme ni ma ko dee waxee dama dee feebar sax ne ko suma sig bed bi di binda rek ma ne ko di binda rek pour rek entertain leen fan yi nag moom dégga feebar bi sonal na ma du ma leen fenal waaye I am strong du ma leen bëgg a woon ne jàmbaar laa xeexkat la dama dee xee non man yabaruma laaje Ibra mu ngi nii laaj oh thank you Binet Ibra mu ngi nii laaj ko moom xam na ne moom jigéen bu mu am nii ma tax ma fase ko dam dee fight man feebar bi depuis Monday si train bi la ma commencé di dal di ma feebar 2 days nelaw ma am like you know what it's not gonna stop me from doing what I wanna do xam nga lu ma bit because already so amee fa sa feebar di ma am tamit ba pare for the fact that tamit dama am asthma is not helping so like I'm struggling but you know we can do this leen xee waaye jàmbaar laa de feebar bi soo leen déggee ne aji feebar na param rek xamal ne dem naa ba léegi yaram bi mënatuma koo puus yaram bi bañ na xangaar maa ngi fight ba pare people around me tamit they're not letting me sleep maa ngi fight bi yaram bi mu ngi nii de maa ngi fight bilaay suma team bi sax Neighbor show me, you know what, I can't do this today. I just can't. Neighbor show me. And they were like, nah, we're not canceling. We are not canceling. You're doing this show because we want you up. We want you up and we want you to go and fight the sickness. So, like, so random with men. So, Bullet Fat and the team page is got 5 admins. Could they ligay? So, could there be dark questions? You would never know. We are not canceling these shows. We're doing it. Ibra yow bala bàyyi ba tey laa feebar Ibra yow nag ma liggéey nag mooy musi pabuteen so guys tey suñ guest bi muy Killa Ace ñëpp xam nañ ko bu nekk rapper boo xam ne activiste la tamit muy raptiviste a word I learned from Big Faa so I stole the word moo tax ma leen ne gis nga ji tamit da ngeen dee ñaaga from ñoom regardless of their art so Killa ñëpp xam nañ ko si taxawal Gambia xam nañ history xam nañ lu bari lim defal Gambia taxaw na fi taam yoo xam ne kenn jëmewut a wax mu tax ba bàyyi dëkkaam dem dëkka beneen dëkka kenn xam nga foo xam ne tamit dëkkuloo fa struggle bi liggéeyuloo fa like everything a gis seer nga nekk fa like he went through a lot for his country so basically bi ma laajtee kan ngeen bugga ba indi many people said Killa Ace and Killa yàlla def na ne man maa moom comme ni ma ko dee waxee rek artiste yi Gambia yu bari
Some people, when I post flyers, they're like, oh, Aji, you're so lucky to have the Gambian artists to come to your platform. Why the fuck you buried about your relationship before? Killa is one artist who have the man mom a good relationship before. And dama ko ne waxte dina ko waxat Killa ak Royal Messenger tamit bako don wax. These are two Gambian artists you have the suñ ma ci de law ci de Aji dama bëgg nga defal ma favor bi dama ko def because each time I did Killa dafa am yoo xam ne ci suuf la dee nekk yéen doole mun a understand moo tax ma ne leen lu leen tuba rek ngeen dee gis Killa maa moom du tey démb la woon so te Killa saa yi ma ko soxlee he is always there as a brother su ma dogee dooyam and say Killa rek he would do me a favor so but maa moom démb la woon du tey so knowing that we've got that relationship bringing him was not too hard so I just had to contact him and said well your followers, your fans are literally asking for you and they want you on my show. So he was like, why not? So it's easy. Tanuma ko wahere, come job all artists, maybe USDG, come digga what they call few people that I can mention. They may be you legi la da have you have about Basi Killa AC Royal Messenger. You know do bibale da have detail. So it's easy to communicate with them. Tesuduga says so we get just swing interaction. You know that well, you know what these people have known each other. Taking the talent la you get talent. So we've got that relationship. Yeah, suma while. So that they easy so like artists more have the relationship or interact like before. So it is very easy. Yeah. Do they hurry? And at least Jima have legi like for example, Sophia Bass, when I called Sophia to invite her, Sophia should dig at the carry feds more for their call. So when I just called and say, hey Sophia, do you know which Aji is this? Maybe you can't remember. So I reminded her and she was just like yelling, oh yeah, I used to go to your boutique to shop to this and that, like you know what I mean? So we've got this relationship. I've known Sophia for the longest. Sophia, when I know Sophia, she was a baby. So it was easy too for Sophia to come to the show. So like I said, I'm Sophia tamit bugeyo, but it's a long waiting list, not now. Anyway, Sophia Hamdale. But Musa, I feel like the Killa is your one person could let the Killa is so Killa is here. So you may go to the right Killa is setting up to come. But keep leen busy mais xam nga Killa dafa bari kibiru ba bari hajaan day na mu lay Killa dafa dee jaay paid te Killa xam na ne man Gambie bi yëpp man maa ngi na paid góor yi sax man maa léegi na paid man jëkkër bu ma takka da nga war a am doole am énergie pour war ma handul parce que man duma jabar yooyu noonu man jabar bu paid la hold on leen ma seet na movie because wax naa ko ne su ma ko gisee rek man suma boppa naa ko invite waaye dégga laa ji la fulu naa ba yaaw ana Fatou Gassama Mana ana Fatou Gassama waa Scotland mana ko Amy war ngeen a ñëw de ana Adama war ngeen a ñëw ngeen look after ma de tàngalal ma tii di ma bos yéen di ma diw galam yéen doole ma dee look after bilaay walaay doole ma dee look after moo tax feebar bi demul soo leen ñëwoon rek dem si biir dëkk bi soppi dal ba ngeen soppi dal ba defaral ma jinja waaye nii ngeen ma nekk di bàyyi soñ bi di ma toroxal rek fulu biiri balaa mu maa bàyyi dootuma ko defati Busa baa ngi abal sa artiste bi ay questions yu tàgga nag Killa is soo dëgër boppa moom laa la wax nii tey soo bi ñaar ñu dëgër boppa la ma ne man maa Killa soo ñu déggee suñu waxtaan si téléphone bi you will laugh your life out because Killa dafa dëgër boppa ma dëgër boppa so Killa moom pour moom man dafa daggaam léegi man tam pour man Killa dafa daggaam so soo xew hey son yoo da nga daggaam yow ma ne ko hey ma nga dem toog naanal tii nga kangu so seen boy bi laa fi isi nag Killa bu ñëw wax ñu suma question su ma ko amal bu ñëw answer leen xam naa fu mu nekk dafa tiitagum sax ba mun a wut a ñu send request but the last time I spoke to him he's setting up his studio so that he can be properly there. I hope the small voice be bob tey naxaari wut ba ba ngeen bañ a seetaan show bi lii neexut de feebar tamit nga ne doo tëdda waaye xam nga ñun suñ baas yi we've got a very very weak immune system ñun suñ baas yi suñ feebaree ñu tëdda dootuñ ko defati lu wér lu leer laa le pa dafa yaax itey because yu bëreeg si yoon bi yoo xam ne ñu jàmbaar leen bàyyi leen ñu fight ñun suñ demee ba wax ne tey dama feebar mënumaa ñëw ne xamal ne feebar bi fu mu nekk coste ne duun dafa yaaga taxaw Gambia he did a lot during the impasse yeah definitely he did
They bañ de I know Killa I go Killa I know why definitely he'll be coming so Bob like hard this because the fog was food be do not distance but I soon but you can come and distance but nobody would have multitask so my brain is wired differently so hardly my message come said as a Killa they don't do the deal about the slow you don't do the this is such lu ko gën a soof amul moo nekk feebar boo xam ne laa foog moom mu decide bu demal boppam lu nekk li la de wax defal jinja na limon dema jinja lemon dama naan jinja and lemon ba fu mu nekk nii suma biir bi sax moo nekk di metti because of the strongness of the ginger and lemon ma eewu tey tamit keneen mu ne ma xaw ma poobar xaw ma naka am laa naa am not killing myself like seriously I'm not doing this dama ko bañ ba jënd tii ginger ak lemon bi sax di ko fa yokka defar naa fiskit ak gros soup yëpp because I was craving for it affaire si mu ne man maa sol cangal bi Scotland dootuma ko defati affaire si soñ bi mu ne lan moo tax man ma dem ba Scotland di fa sol cangal waaw so mu ne yow dama la defaree bagage soñ baa ma defaree bagage soñ bi bagage la ma defaree da ngeen am sa soñ bi biiralu ma daf ma jox fulu rek seeda bi Musa xanaa sa artiste bi dafa ragal okay hold on then moo den ma read li bilay man ñu ma dee message sax xaw ma sax lu tax ñu ma dee message Killa xam ngeen man maa ngi si beneen téléphone bi di la fi ana Ali Jaañ yéen Ali Jaañ kooku suma doom baay la man ku santa Jaañ rek dama dee kontaan xam ma na xam ngeen loolu man su may si ku santa Jaañ dama dee kontaan dama bugg a jaañee ni ñu gën a bari biir Gambia bul overdose sa boppa de aji my friend wax nga dégg xam nga soo amee socc ku nekk di la wax de waaw yesterday dégg naa sax de defal jinja ak lemon ba pare ba muur suma boppa bi foofu noonu I'm like oh my god these people would just kill me I cannot do all of this moo ko mun di moo defee dama dee guys Killa Ace laa nekk di xaar loolu la wax seen artiste bi mu génna xam ngeen Killa Ace like dafa bari xajaan mu bari xajaan ba lu nekk Killa daf dee xajaan lii jarul xajaan bi yëpp maa ngi set up suma studio bi like the last time I checked few minutes ago this guy is setting up his studio loo xam ne danga ko war a def balaa soo bi ada fan si Killa Ace seen artiste bi sax rek la wut you have all day to set up your studio and now when it's my time to give me your time you're still there setting your studio no dama beef set artist bi nga Killa daf dee def di beef nit yi mais bam jo Ali Jaañ naar waay man maa bari mbokk si Facebook bi da ngeen dof Ali Jaañ naar waay Ali may naa la suma santa bi nga jël ko tegaat ko sa bos muy jaañ muy dabul fii jaañe di ñoo moom plateforme bii nii waaw awa yëpp laa daa jaaje ji man maa yet ñoo moom plateforme bii nii ngeen jël ku santa Jaañ rek boo jëwee sax liita yoo yaa moom non busy man la ma ne Killa daf ma bëgg a yëpp Killa moo ma bëgg a yëpp mu ngi nii sax dugga si na so let me just send him a request because time am Killa maa la send téléphone bi man kay dama la gis rek jump on it moom local la sax moo xamul Facebook live bi nii lu mu dee demee so I'm literally adding him Killa set a téléphone bi so you will see a request nga accept ko okay let me cancel that and take yours no said how that works okay oh no I'm not seeing him again okay there we go seen artiste bu ngeen doog a ñëw after all may correct ma ko send request Gambia la nekk de dama Gambia su dee taw daf dee mun a jël 50 minutes bu balaa kooku noonu di accept request bi gisu de am naa xool network bu ñu de indi
xool seen artiste bi network bu ma di indi network bi nga xam ne dugaangu sax di ma signal li ngeen deewal seen artiste bi Killa is ma rey fii rek bring us Killa is now here is Killa is ma ñëw dis Killa isu leen seen artiste bi network bi doyut guys seen artiste bi network bi moo doyut hold on leen ma isi waat ko seen artiste bi network bi doyut du man du suma problème man xam nga dama am suma artiste yi booba yéen nga dem suma artiste bi dafa réglé kii seen boss la xool leen Gambia network official 4G bi la de monthly bi sa la subscribe nag waaw so man moom loo am bul blame artiste yi blameal gars yi di ma saaf waaw te monthly bi la subscribe xaw ma seen tour meg bi xaw ma lan dama laa dis nga ba ne gars yi danga ma yab so dama la isi fii bu dis la tey waa I can't hear you though properly though what's up ne lan mais nekkuma baare yokkal sa from my volume output bi here yow la yokkal sa yeah anyway I'm really struggling to hear you xam nga lay def danga swap nii nga mel ni kuy génn si Facebook bi waaye bul génn nga swap nga mel ni ku tëj app bi rek nga dugaat sometimes that happens waaye su ma defee loolu okay one second man ñi ngeen seen artiste bi network am bi it's okay maa ngi buj dagam léegi yaa maa dégg I can't hear you man let me try to connect it to some output or something man waa léegi lu tax sa network bi mu bañ nii te Afrique 4G yo let me get some headphones but I'm get headphones I'll be back let me get some headphones Killa Gambia network bi bot rek Killa la sa artiste wala bu ma gis suma guest bi bota bi sax ala dugi wat mun naa seetaane dugi wat yeah hello yeah Killa dakam dugi xamata dugi artiste bu ma isi fii dugi ñoo bif ko non du ma de understand dugi yow luy sa bif ak man suma artiste yi waaye léegi dama faytal Killa mu ne Killa garaawul so léegi man ba Killa network bi di la joo nekkee muy jumpit line dugi sa waa ji network bi ba fi toog léegi te ma fi 30 minutes loo xam ne sa soo bi léegi waroon naa jeex dugi sa dikki network am non Gambia non amul network amul dugi yi dafa garaaw de dugi xaaral naa ko bujal lii yëpp bu dee Africell la amee 4G monthly subscription Africell dama leen a disal Killa dugi fanaan sa nga dem fekk Killa fu mu nekk amoo ko sa network bi boo get fanaan lu mu nekk Talinding la de Talinding la dëkk Duubos Killa Talinding la dëkk foofu noonu butu yaa fa bari
foofu butu ñoo de lekka network bi Killa fu mu dëkk ak tali bi mu ne Killa si boppam amul network hello Killa dugi bu laa bif rek fii caa mu ne amuloo network yow sa boppa caa hey wa dugi ma mene o falo du ba tofa ala kala producer bu todi do politician ko do follow producer bu amene ba to nekk politician ko mo na dem politique campaign yi way ko you solal way can you hear me nice and clearly though man yeah fooguloo Killa yow tali di duumos nga nekka fooguloo butu yaa nekka di lekka network bi non xam nga nag yow it nag bu tax ma wax na yow rek si kaw tali bi te foofu faroo la woon ne bala ma nekk marché bu ma wax loo de bu ñu dis de ñu nekka tali bi poos wan ñu ñoo poos yeah, but anyway, sorry to all the viewers, man, for keeping y'all waiting, the technicalities and stuff, man. You know, you know, Dugi, yo, life beside yourself. Anyway, peace and love, to everybody. Peace and love, man. Killer Ace in the house, Ali Baba, Bonnet, and a no dang. Killa tega sa téléphone bi one place please bala parce que man maayo dañu war a jàkkaarloo non may cool bay man ni cool ñu ngi jàkkaarloo yaa ma gis maa ngi laa gis tamit lii te du may mën a feeñ dana nga xala nuroo man sax fan yi lii daf ma bëgg a naxa dañ ma ni ku bëgg a nuroo non ñun nag nekkoon aw de waaye tamit ñu ngi dund de so alhamdulilah tamit de wala boog xanaa bii fa wala ma sampo boy. Yeah, but anyway, sorry to all the viewers for the little, you know, delay, the technicalities and all of that stuff, you know what I'm saying? And I feel like you dig on you know, so, and sound is very important element of everything. So, yeah, good one. Killa, again, Manu la Sisa Tura Santa, welcome to Aji's Corner. Sa fancy, ndeysaan dama post rek kan ngeen bëgg ma indi ku nekk ak Killa Ace. And that's love, man. I appreciate that. Yeah, before nga dugg si Aji said man ma yow we had a relationship before more hamne we're sisters or brothers and sisters you hamne. Absolutely. And I said that Killa is one kind of person more hamne he supported me in what I do. My leen si ron la day xewee doo leen dee gis but Killa suma eeyoon tey sa guddi dama Aji moom ak Royal Messenger lii laa bëgg nga defal ma dama jóg def ko because nekkal ngeen ma fa du ay démb la woon yeah ma ne leen because bu ma la waree indi ku nekk nga hey Aji you've got yow moom artiste yi koo dem dama indi leen ma ne leen because I have a good relationship with this artist. Absolutely. Thank you. Absolutely. Thank you for accepting my invitation and ma bàyyi la nga nuyu askan bi nga apologize nag again then you start from there because time good. Well, I apologize that my over apologize to everybody, you know, that's online, bite stuff I said, you know, time there. Why, you know, sometimes things happen. I knew everybody from east, west, north, south, Gina, Malika, Dome, Adam, it's your boy Killa, by Soldier, you know, I'm on, you know what I'm saying? Wow, I'm New York. Killa, so you them straight away start so be since we've been here for a little while. Killa, then we're gonna have like because the show is basically who is the Killa, the gossip, the Assumptions and all of that Mugeta Samota to the hot seat. Killa, then we're gonna have like Killa is what's your real name? Younger journey to a journey of your childhood. Fanga judo, fanga yaro, just a journey of your childhood to your adulthood, please. And what's your real name? Yeah, thank you. First of all, my real name is Ali Cham. You know what I'm saying? AC, say Ali Chambo, Ace, you know, turn it into a rap name because of I was raised in New York, born in Gambia, raised in New York, therefore was my primary school. And during primary school days, then I'm rap battles. Understand? Like I'm gonna guys, schoolmates, they used to call me AC, Ali Cham, Moyokofe EB, making it Ace. Which means somebody that's outstanding in whatever they do. Understand? And after that battle, one particular battle, you know, everybody was chanting Ace is a killer, Ace is a killer. So I added that Ace is a killer to the Ace, which was AC. Ali Cham made it Killer on the mic, Ace in rap. So basically that's what it stands for, you know, but I am, you know, a Gambian born here. You know, I was opportunity to go to the States as a child in New York, you know, with the rest of my entire family. And I came back Gambia, you know, and did my junior school up till now, you know, this is where we at. Yeah. So, I mean, is that good enough or? Yeah, perfectly well, because it's just a quick summary of like 4-year-old. So Suneke Munga, you take through a journey more, like which schools did you
go to, like, or went to when you were in the Gambia? Well, Just at first, fully. my one Kotu, we were commonly known as the Blue Ninjas back then. You know what I'm saying? Kotu, Munazamat. Yeah, it was from grade 7 to 9, and I was at SOS High School. I also did a business and tourism course at the International Business College, which I got an HNC, Higher National Certificate. You know, so that's basically my educational background, and I'm also, you know, a product of the streets, been learning from the streets and my environment and my surroundings. So I also got a PhD when it comes to the street stuff and, you know, the society as well. So because the streets and the society is a school of its own, you know, I've learned so much things, you know, that I never learned in school, you know, which had more impact in my life, you know, you know what I'm saying? So as well. So that's my educational right there. Word. Killa li nga wax am na solo trop, comme li ma dee wax gars yi dañ bëgg a sóobi ba dañ ma dee wax ne because suñu ne soo leen ñëwee fii si lañ dee get to know the artist better, because maybe Absolutely. Te loolu dafa am solo trop. Loolu dafa am yeah, solo. Yeah. Te yeah, ñun you guys, man, you know. Yéen leen yeah, soxla, because you xam know. nga ñun dañ dee dégg ne Killa America la juddoo, Killa fii la juddoo, No, but sometimes you just know man where you Gambian passport la am de. Su ma demee uti visa dañ ma reject de. Man a yede em. yeah, but when we hear these things, so dama def day and night tamit yéen ngeen ñëw ngeen wax ñu seen own background, ñun tamit ñu xam more Yeah. about you guys. Yeah, Absolutely. definitely. Killa, Absolutely. basically we wanted to know what inspired you to be a musician, a raptivist. Dafa nekk ne ndax da nga gis nit from when you were a teenager to say I want to be this person, or da nga just fell in love with music, or Yeah. you just because sometimes they say Killa dafa dëgër boppa di bu Yeah. nekkee xale, or is it because that you've have dëgër boppa issues and you're like, you know what, whatever bothers me, I would preach it into music. Like, oh, you were looking up to someone who inspired you to be a musician. Yeah, well, I'm going to context me of that question if I had yatu. Okay, Uh-huh. parce que digger bopa side B. Lulu is an element of his own. First, by my turn to go, man, Japo Mone, I'm a digger bopa. I believe I'm one of the kindest, coolest people that you could know out there. Sometimes media, you know, translate Portray. something. Especially for Gambian media, you know, hamunda code of ethics of journalism. Understand? I thought they'd been there, you know, saying delay, you know, slander names through certain terms and stuff, you know, but fii soo nekkee ko outspoken ñemeñ wax dëgga understand nga lu ma and stand Yeah. on your principles automatically dañ la lay categorize as dëgër boppa understand nga you know so su ñëpp wax waaw yow ngeen ne déedéet dañ la lay wane yow da nga dëgër boppa understand nga lu ma and I believe ne doomi aadama bu nekk loolu nga war a mel parce que nit ki da nga war a am principle nit ki tamit loo góom da nga ko war a wane understand nga te tamit dara war a change yow tamit ma mel because of anything so man tamit loolu mooy suma concept te loolu lay jàppee ne like is dëgër boppa because of lu ma wax it doesn't align or it doesn't favor them or that particular group or that particular whatever sect of people understand nga fekk su ma waxoon lu leen favor dañoo wax ne yeah I'm a hero so loolu I understand from the Gambian dynamics understand nga so du dëgër boppa it's just me being real to the extent boo xamante ne maybe it's not compatible with the ordinary Gambian state of mind which is not my understand nga lu ma mean two when it comes to how I started rapping time bu ma nekkee woon New York my late brother Matar Cham, may his soul rest in peace. Mom la today suma dombu tawu you know what I'm saying? Like he was like a couple of years older than me. You know, he had charisma, he had swag, everybody liked him, you know, and he used to always play the latest hip hop mixtapes, you know, the DJ Clues and the Woo Kids and the rest of the mixtapes, you know. And I used to hear a lot of great lyrical abilities from those rappers back then, Big Pun, Nas, Big L. And he used to always, because back then we didn't have these Bluetooth speakers. We had what we call boom boxes, right? You know, cassette boom box, which you put two batteries in there, and you know you hold it. And he always used to come in the house and leave the house with one. So eventually, I was inspired to start writing, you know, and then I started writing lyrics and freestyling. And then one day he met me in a room freestyling, you know, and he was like, "Yo, keep it up, Ace. You know, yo, you're gonna be a good rapper." You know, I'm like, "Yeah, may his soul rest in peace." You know, yeah. So I guess that right there was just the start of everything. I believe for me but I believe I was born to be a musician. I was born to be an artist. You know, this is not something that I do out of anything. This is like a passion. I believe this is, you know, why God probably created Killer Ace to be this, you know what I'm saying, to be this particular artist. So yeah, that's how it all started. So now the activism, Yeah. now let me show you where there's a transition from that rapper in New York who just started rapping to the time where my people brought me back to Gambia.
that's where my musical context, right, and content changed. Because in New York, the freestyle was about to get bitches, grab the Mac and shoot you in the back, you know what I'm saying, sell that crack, shorty looking fine, you know what I'm saying? That was the lyrics back then. But when I came to Gambia, you know, and back then in the early 2000s, you know, the Banjul Westfield Highway was all dusty, the airport was all hot and sweaty, you know. So I'm seeing all of these things. I'm coming from New York. I'm coming from skyscrapers. I'm coming from, you know, everything is like intact. I'm seeing children being in school or being engaged in something. And now I'm in Gambia, totally opposite. Red dusty roads, young children, you know, boys and girls with water on their heads selling, you know, some of them in messed up slippers or no shoes. So that's when I started crying, and automatically, you know, my lyrical context, you know, changed. That's when I really started speaking up. Like a lot of people think there's affaire kuboka sigete gi yaya jame krip krab yini. No, man fofu nunu la starte with songs like frustration. Everyday stress just leads to frustration. I'm walking down dirty roads which don't have enough pavement, waiting for a van. We don't have no bus stations. My peoples are working extra hard until their guts are aching. You know what I'm saying? So that was, I'm telling you, this is like in early 2000s. You know what I'm saying? So that's where my lyrical content to be a rapper that speak up about my surroundings. You can call it activism. You can call it artivism. You can call it raptivism. You can call it whatever. You can call it political. You know what I'm saying? You can call it whatever. But that's when my context to be a social artist actually start. Mooy bés bu ma jógee New York land si flight bi fii nii gis Gambia gis suuf bu xonq bi gis xale yi ñu ngee jaay ndox ak seen tànki neen gis paa yoo xamante ne war nañoo retire ñu ngee pousse ay seret. I swear to God, billahi wal kitabi, like no joke. Like that's how I automatically, and then automatically from that day on, from that trip from the airport, balama aga Ibo Town, feka time bu suma ñoom yaay bu ndaw Ibo Town le neko, Bantaba, you know what I'm saying? All my people that know, they know. Understand nga lo, foofu le neko. So that trip from airport to get to New York, you know what I'm saying? That 24-hour period of transition, like Lulu more create that transition amongst for me to be who I am and to be that rapper that they call him Digger Bopper. Yeah. No, let's start it. Yeah, Killa, Lulu learn torop moo tax like these are things that I myself I didn't know about you. Moo tax dama dee wax ne show I tell people every day I enjoy it more than the people that even watches the show because man obviously I've got interest in that music. Killa, we wanted to know at what age did you leave America? Because that it means like through what you're explaining mu ngi mean de comme yow demoon nga ba nga xam ne it might be your adulthood or literally young non romba teenager if you can remember all of that. So at what age did you leave America? That was like when I was like 13, 14. Okay, then you were still a teenager. Yeah, I was like an early teenager, you know. Yeah, I might just start the tabga. So Killa, how did you, because like normally, so I'm a dog judo born and raised in America. Even though at your age you could have no Gambia, fate all of be all of, but the thing is when you speak English, you speak good English, and when you speak Wolof, you can sense the fana, the strong Wolof if you get it, or pure Wolof if you get it. So how did you manage yet as someone who was born and raised in America? Because because I've seen people that did that in Gambia who were born and raised in other countries. So were you speaking Wolof in America, or how did the whole Wolof came about? Just again said Gambia. Hey, Gambia lu deh rek la bet. Gambia country bi si bopam mo iñaan. How about understand ngeen du? Dëkk moo iñaan. Léegi ñu citizens ñu ñëw ñu am problème. Xam nga soo juddoo nga yaroo si dëkk bu iñaan. Léegi yow da nga de foofu nga juddoo foofu nga yaroo. So obviously iñaan bi daf la dee topp. So ngeen may Killa rek. Gambia network nga yëpp. Daf dee topp comme jumping lights. Comme daa hindi si pasipa. Network Gambia bi comme daa hindi si pasipa. Daa government bi sax comme daa hindi si pasipa. Government Gambia bi comme jumping lights. Léegi network bi tam bu topp ko muy jump rek. Ana boro sax daf di nekk di jump rek.
So like it's just amazing how like everything in Gambia is not normal. Can you invite? Oh boy, okay, we'll work on that. Yeah, I've got him on my list already because people already tagged him. Bad that work. Mako add guys, bagi isi Killa de deglu len barek. Bu yejo de melen barek. Gambia. Te Killa 1 month subscription la abni. So can you imagine the waste of resources because you're not even enjoying what you're paying. Sorry guys, gen bala marek bala len marek deg. So tay moom tay suñ live bi nii la moo jumping de si moo ngeen dem xam nga sa tayal ma am naa glasses man maa ngi sol prescription glasses da ku fi bëtam di yaaxu du man ma soo see yaaxu ba pare léegi so dañ ma jox bii nii pour bu mu gën a bàyyi yoon moo ngeen dem jënd glasses da gis nga léegi maa ngi at Killa bu ngeen bañ xam naa soo bi sax yàlla soo bi bu fi am dem leen julli ay rakka this raw talent is underrated. Killa is good, like trust me. Network be act light be is all 6 at night. Like seriously, it's so horrible, it's unbelievable. So I'm just trying to add the guy. But because the network is weak, so be so what are the 30 minutes mail for the next 5 hours. Luler land law. So be so what are the 30 minutes. Because of all this interval, bujo abni, mail go next 5 hours. How is this even fair to me? Man move ni matomni. I just gonna we have a virgin government. That's why the network is not correct. Yeah. Man, hama yen fole jege wahi virgin because it wasn't me. The Gambia network self is hustling to be rich. Gambia network more new gune suma I swear. Ha Guane, I swear. Man, Gambia, no, Killa is manko in the need. Guys, bullet live it. Like he is literally connected. So hold on, let me see what come. Yeah? No. Very sad. Killa send out to request me because Munumalagis. This is very sad. Please try and invite Hussein. Yeah. Let's hear from him. Yeah, he is definitely coming. Hollandi rek aji I'll be back. It's time to pray. Waa dem Binet soo demee julli nga ñaanal ñu suñ soobi nii nga ñaanal Africell ak Gamcell ak Comium ak ñëpp seen network gi wala soobi num neexee rek wala soobi num neexee foog la boy si tamit ñoo jàppa network bi góori ñoo jàppa network bi ni góori Gambie Adama Barrow bu ne ngeen dem xeex yi ngeen ne doo leen dem ngeen ñëw suma plateforme bi fees fi tep jàppa suma network bi wala lii rek Adama Barrow bu ne ngeen dem fële Adama Barrow bu ne ngeen dem Niger dem na ba foofu noonu mu de def meeting moo Macky Sall yéen ngeen ne doo leen dem xeex yéen Ajis Kona xam nga lii laa de wax dem leen xeex déedéet bugg a jigéen doo leen dem xeex ngeen ñëw téye Ajis Kona sole waaw léegi Binet dafa dem julli ji xoola sa fan si dañ demoon julli ji pour network bi xoola Binet dafa dem julli waaye yàlla dafa leen jàmm waaye Binet dafa dem julli ji rek network bi ñëw waaye man li dafa jaaxal man bilahi laaluma dara I'm just wondering like what's up ni la de bilahi affaire si ni leen dundee fii da ngaa fay sa xaalis you don't give your service quality you don't get none of that man don't say at least li mo gën a tuuti sax like you have important work to send and then last minute but it is what it is this is what we wax na leen ko de dafa doy moo tax ngeen war a join the movement dafa doy xam nga yéen ñu ne sakatuma yéen ñu ma lay ooyee dëgër boppa xam naa ne bàyyi si yéen la gën a sonal ak cash power bu seer bi yéen la gën a sonal so join leen dafa doy bi xam nga because of we need more people to speak up so that xam nga we can change all of this man xam nga across the board de waxuma la just kii wala kaade why then deserve better service and quality sakatuma with the expensive rates boy man maa ngi jógee Dakar boy like 1000 francs like that's like 100D boy dama dee am ay 3 gig ba pare am like 60 minutes of calls way xam nga well anyway yeah it's not about that but let's go back war naa la nga téye sa nga teg sa téléphone parce que soo bi dina am an hour or more so da ngaa sona pour téye ko like find a place because ba pare soo hour more
if you're moving your phone, tamit, do they help the network? So you need to place it one hey loolu amul benn logique loolu moom arom yow moom xaw ma ban digital expert moo la wax waaye boobu moom moom maa ko man laa wax yéen Gambie network ana xam nga soo move daf la dee toppa fii dafa baax fii baaxul understand néeg bi so naka different la network la am so going back to where we stopped, Killa. If you could remember, I was talking about you having to speak Wolof, so I don't want to go to the long thingy. Yeah. So how did you manage to speak Wolof until now? Well, even man time bu nekkee woon America nag dëgg time yi nduwu moom ay kaana leen woon xam nga maire bi ak paa bi ñoo lee laaka wolof nii xam nga so ñun basics yi leen déggoon waaw maa ngi fii comme basics yi nii lay understand waaye ñun suma brother yi ay baari bi woon you know saying yow xaala mi you know xam nga ñun moom yeah so even man bu ma ñëwee Gambia foofu la perfecté suma wolof bi honestly I understood, but I didn't comprehend as much as diverse because of like, you know, you were soon whole surrounding was American. Just male we have probably them in job whole day, you school, soon watch that's that short period I'm put even you know what I'm saying. So Lolo has things them. So fee la jangi you know what I'm saying, man. Holla at your boy, yo, what up, babe, with your glasses, you know what I'm saying? Yo. Yeah. So Killa, so basically, how did you also manage to keep the American accent? Because each time you speak, it comes out, and sometimes don't you get Gambian saying "Mom, dafa muna hajan dafa fane America la neko o dafa le jay dega English." Because I know that if you especially you were born and raised there, you'd be we adulthood. I was not born there. I went there I was not born there. Oh, you were not born there. Okay. 5 years left. Okay. Yeah. Well, I mean 5. Okay, now this is so clear because most of the time people say Killa is American judo. No. Now he went there when he was 5. Yeah. Suma yep American len suma parents sa citizens len man kañ ma bad log rek man way man mom. Ka amé passport am Gambia bi di fa ya. Gambia. Bo ala baro bi Gambia do dem fet. Diplomatique do dem. Diplomatic passport do dem. Na xam gaay ngi wanté diplomatic passport yi seen mbokk yi ak seen favorite artist yi ak yu nonu. Naka la mo amé value. So Killa, so how did you manage to keep the accent until adulthood? Yeah, well, it's all about the memory. But my joge fofu like I was very sound and well matured as age wise. Put remember. It wasn't like from time when joge Gambia was when I was 5, when my brain was more immature. Luckily, joge I was like in my early teens, so definitely for a good amount of years. Like you know, but maybe if I came when I was a baby or like a child, you know, if it was the river, then I probably would have lost it. Yeah. But yeah, obviously that's really clear. So Killa, dañ bëggoon a xam like yow at one time nga commencé singing and rapping, recording in the Gambia, what year, and basically how did you get the connection in the Gambia to start rapping, going to the studios and saying okay fine, this is what I want to do? Yeah, performance wise mom. Yeah. Muna wane depuis bu ñoo bom World Trade Center bi maa ngi perform California night club ak ay club swing no time si lay mën a remember period bi fana ñun fana la wax at bu guy gi daanu woon ak you yeah, don't you remember your time Japon? No, just saying like I'm going yeah ñu xam nga time yeah ak ñoom swing ñu freestyle def suñu def but 2003 March right sila officially record a song Alliance Française studio Wale yeah time boobu mooy amee woon studio bi at Alliance Française man ak suma partner bi Kanasu Bars you know ñu ngi nekkoon crew called DLC ñu ngi formoon crew and then we did 4 songs in the ghetto what's real two other ones I forgot the songs right we did 4 songs and that was my first official proper hamga recording sound hamga wow. You know, yeah, that was in March 2003, and from there it was just nonstop. No, Killa, that's a good one. Basically, we wanted to know, like, you being an activist, raptivist, a rapper, but have never come up with politics also in your rap. What risk? What are the risks of what you do as an activist in Africa, the whole of Africa, especially like your own country?
Yeah, that's a very, very, very good question. Ñëpp gis nañ, xam nga, time yi jammeh what happened, I had to leave with my family, pack my bagas, I'm saying, over a song, right? Nekk in exile for a couple of years. Ma ñëwaat still fighting for the same cause parce que ñun suñu xeex bi nekkul a political one boo xamante ne dañ faral anybody. Nekkaluñ fi kenn people yi dañ fi nekkal. So even Yaya Jammeh su fi jógee Adama Barrow def the same thing bu noonu wax Yaya Jammeh same thing lañ koy wax. Amul nii naa ne le and gis neen my fight against police brutality, which led to Gorgui Mboup targeting me, but yóbbu neen ma mile tuumal ma loo xam ne defuma ko. You know what I'm saying? Xam nga. So those are all things yoo xamante ne first hand has been experienced. Xam nga. You know what I'm saying? So you're bokk na si risque bi. Another one is media censorship. yaa ma understand léegi radio yi sax pour ñu play wasa yow ne hey Killa Ace politics ni private sector bi ñu ngi ragal pour sponsor la because of ba tey ñu ngi martati government bi and stuff like that, like how it used to be during Jammeh time. Feel if they affiliate this government, if they this government bi they're gonna lose business and shit, you know what I'm saying, xam nga. So loolu yëpp bokk na si consequences of what we do. Yeah, waaye ñun bu ñu am endorsements ak yooyu noonu ak yeneen ak yeneen bu ñoo put the business perspective into the Gambian industry bi comme du tey xam nga nu fa things demee la rek, understand nga, just fàtte moo dee gaaw rek, so loolu dafa bokk si the benefits ay diplomatic passport di ko jox yenn artistes yi di ma nekk fële, yaa ma understand xam nga, propaganda bi krap yaa ma feel, you know what I'm saying, even media play bi, you know what I'm saying, balance ut Killa Ace kooku politics la Killa Ace nii ñu play seen favorite artist, even social media platforms and so it's these are all the consequences. These are all the consequences. Understand what I mean? Yeah, and unfortunately it's messed up. These have to be the consequences when we all collectively fought against all of this. Understand what I mean? So loolu mooy situation bi ay companies yi pour ay sponsorships yi yenn companies yi dama ko day xelaata dem but shout out to all my real Mohammed Jaganas, my J Fins, you know what I'm saying, that believe in me, I'm gonna explain me and all those other ones. Like some guy back here, you know what I'm saying, you hold it down. So these are all consequences. Like within Gambia. You know what I'm saying? Your Hamantene come based off of just the music and the art that I do. Which out of my all of my music, so calculated only like 20% is socially political. Definitely 3 albums after my been a kubo si get together. One example like. So I'm not full album boy Hamantene, I have love songs, I have songs for my mama, you know what I'm saying? I have dance songs, I have the whole package. Because I am a lyrical rapper. I was brought up as a lyrical rapper with lyrical ability. And I chose the path as one element, but notwithstanding, all other 5 elements is embodied in me. And my true fans know that. I'm going to explain why my true authentic fans, understand that, So, Lulu was the consequences, unfortunately, of what we do. You know what I'm saying? Killa, li nga wax am na solo trop as someone who's been on social media for a while since 2006. Yeah. Li nga wax foofu mun naa fa tontu, it's not many social media platforms that would post you or invite you comme fi ma ko waxee rek delloo baat si dëgër boppa, or some social media platforms that would want to knock other offices and like literally has why man tamit nañ xam ne tamit the same thing, the same way, because of xoolal yàlla du tëj bu tëj palanteer. yaa ngi understand yeneen may xëy seen plateforme yi fii ñu ma blessal yeneen platforms which is more significant out or yeneen yoo xamante ne I get money from it and stuff. So alhamdulillah, you know what I'm saying, why this is all part of the consequences of being a real raptivist and speaking up for society. It comes in the package, it comes with it, yeah. Straight up, word. Yeah, Killa, li nga wax am na solo torop, like I said, man I am one person koo xam ne mun naa door suma dina, and I said this on shows that you didn't even watch, suma fans duñ ma bàyyi ma friend and followers yi, that ne you are one of these Gambian artists boo xam ne ba ma ayoon guddi sax ne ma aji defal ma lii sax dama koo def because you've been there for me. So and you too, shout out to your sister Yasin as well. It's the same thing. Wow, you know what I'm saying? Bokk na si ñu ma njëkk a solal Jesner in life, just out of the heart, te musu ko to the fen, te bëggul ko big xam nga rek lu jot jeeg yomba. So it's love, man. It's all love. Yeah, definitely. Sorry guys, what's the man, but dafa leen ma kaasi coffee ba pare nga utal ma benn stand ma mën a teg phone bi. Definitely. Guys, like I said, I've got a very good relationship with Killa. I even introduced him to my family, and he's got a good relationship with my sister. So moo tax ma ne leen ne dafa am yu bëri yoo xam ne si suuf la dee happen yéen doo leen xam is a good thing. Trust me. Killa suma waay la, suma waxee suma waay la rek suma waay la. Killa, just going back to the questions. In 2016, we have seen almost all political parties using your song against the former president Yaya Jammeh moo nekk ku bokk ci Nancy Bew. And whilst you were away in Senegal,
like yo ku bokk si gétta bi naan si meew bi what inspired you for you te to xoolal lu si sit gën a down. daw yaram lii caa fa ba taxaw wax lii xoolal yow te lu si gën a daw yaram léegi yéen si ñoom sax the same people that you could blast they use my music man dox leen ko wholeheartedly for the cause of Gambia ñu koy campagne léegi ñu ne si ñoom ba tey ñoom ma ne xam nga explain nii xam neen waaye you can go on Yes. foofu So, yeah Killa, we want to know, like, yeah knowing the risk of that song at the time and at the moment, and if that song comes out, like the kind and the amount of like danger it came with, knowing all of that, what made you think about it and still took the risk to release the song? yeah because of it's part of the art that I do man suma soo gisee rap diggantaan it's because of the people's struggles and separations depuis 1970 America New York black people and Hispanics dañ leen dom si yenn projects you know what I'm saying ñu ngi soona ñu ngi suffer mënuñoo am jobs ñi ñu ngi nekk crack addicts ak alcoholics understand nga teenage pregnancy etc si la rap génna in the form of expression to represent those people in the form of rap form of graffiti in the form of breakdancing yeah ma understand so man I'm just representing the true art form of rap yeah ma understand te man mënuma gëm ne man rapalaat yaa ma understand te man maa ngi wax problems yu xew in Nigeria about Boko Haram ba pare du ma wax lu xew suma dëkk bi so léegi tamit dama bëgg a break down foofu tamit because of yàgg naa wax lu xew si dëkk bi depuis balaa ko bokk si gétt gi right I've mentioned about police brutality hey Mr. Officer lu tax nga ko brutalize just signed to serve and protect make sure you do it right loolu that was 2013 yaa ma understand KMC corruption yooyu yàgg naa ko wax dëkk bi dafa métti waaye dama ko yàgg a wax but the only difference between those songs ak ku bokk si gétt gi was that I mentioned Yaya Jammeh's name and ku bokk si gétt gi You went straight to the point. waaye wax naa yeneen yu gën a garaaw yooyu si suma yeneen wéy yoo xam ne is out there ngeen naan am si internet bi ngeen ko Spotify them viral is something that everyone needed to hear from someone, but they're scared. yeah absolutely that's why rap is rap loolu moo tax rap bi you know what I'm saying to represent the voice of the people nga xamante ne understand nga lu ma mean amun voice wala suñu waxee understand nga sa du am impact as much wala ñu ko ragalee wax wala ñu ko ragala wax yow nga speak on them on their behalf parce que yow muy speak on their behalf yaa ko njëkk a yëg yaa njëkk a feel na light off na ba yow yaa ngi mata sa xale yi yaa njëkk a yëg ne ñu ngay indi ay yeneen artiste di leen fay xaalis bu du jeex te yow nga nekk artiste yaa ma understand xam nga te nekkul benefit how ma yaa ma understand so it's all things that reflect you as an artist moo xam ne moo reflect society and I believe ne it's artist responsibility dëgg la mu nga do love songs mu nga do nangam ak nangam waaye su ko dëkk bi soxlee da nga war a represent dëkk bi at that particular time nga bu te warloo xool nothing that's my lu la gompan personally easy yep Killa, basically the ku bokk si gétta bi naan si meew bi Gambia nga ko bindee release ko Gambia o danga ko bindee Gambia release ko Senegal or you wrote the song in Senegal and released the song in Senegal? No, I wrote the song in Gambia. Bartes fii laa ko bindee woon. Bartes fii time boobu may dëkk Bartes si boori market bi right foofu laa ko bindee woon and then fekk that was like around May yaa ma understand waaye yàgg naa am beat before wow beat bi xam nga comme muy beat yu dee yàgga sa loxo yooyu noonu nga paak ko benn side nii sax and then benn day xam nga am inspiration beat bi maaj ak looy def rek and then boom fekk time boobu noonu may over bëri woon stress si dëkk bi boy billahi yeah may bëri woon man personally sama own personally may am yu bëri yu ma naxari yoo xamante ne comme xam nga explain ni yeah so si laa door di si binda so si leen ma invite si the international Festa 2H international hip hop festival in Dakar yaa ma understand so me na xaaral ma dem parce que xam naa ne song bi dafa blow te dafa am implication so dama ko recordé Gambia balaa ñu tëj any studio xam nga which is not fair ma dem Dakar foo xam ne te democracy ba nga fa woon a freedom of expression bi dem si Alien Zig you know studios you know one of the best hip hop studios in Dakar and recorded it at Dixa foofu laa ko recordé ci festival bi léegi ñu may ñëwee bés comme ñu ne ëllëg laa war a ñibbi Gambia ma upload ko so man bala ma aga ay Kaolack sax waaye affaire sax get lakat waaye yow xam nga waa diaspora bi time boobu mooy seen time 2 in the morning 3 in the morning bala ma aga ci border bi am getting
calls, don't come, this, that. Why do I see the am for 3 good days? How want to explain again to Luma again to take care of my family, you know, and escape and came out. Yeah, why song beginning, huh? Fake a man for about 3 good days, but I'm a loss, yeah. So Killa, about that song, did anyone called you and said, go back, stay, this is not looking good? Or did you, that then attacks a family? Or did anything scary happen that get news me and said, okay, let me go back, I need to back off? And like, but come num la feke Kaolack danga am pour go down and then take a U-turn then what? How did that go? No, mama, you told me, déglo ma de song bi bu ma fekk mu ngi laka dëkk bi maa ngi funjin aga ba funjin may remember parce que dafa koof sax day waat funjin time boobu like there was this bridge between Sokone I think and the other side of Sénégal boo di Kaolack noonu mu ngoog nag nga man laa wax cosaan kon so foofu laa jaaree waaye léegi gars yi bridge nañ ko you know yeah development mu ngi happen maa fa jaar last time maanaam airport waaye gars yi bridge nañ ko so yeah foofu laa recevé fekk mu ngi gën a nekk Bursep foofu laa nekk di recevé messages yi ak yow muy daw waaye dama dugal jàlla féeri romba booda bi duga féeri duga ba suma kër nga maa wax fii lan man bëgguma woon a ñibbi lu tey la neex a wax ma ñàkk suma yaay mooy suma seere suma yaay suma seere ñooy suma seere comme ku xamuloo man dama boo xam ne dama toog Gambia that's the whole idea of the show wallahi azim I swear to my life man suma yaay ak suma sëriñ kese ak suma papa understand loolu suma papa sax moom he was on a different level moom tamit mu ngi xala revolutionary on a different way waaye suma yaay suma sëriñ yàlla xam ne ñoom ñoo gën a tax sax yaa ma understand comme man ma loss waaye man suma intention was dama toog Gambia ma yaakaar suma so ma ñëw ak suma bagage tag nii and then you know bu fa nekkee yëpp ñu ma call maa ngi receive calls suma fans yi nekk NIA shout out to yaa xam ngeen seen bopp te du ma compromise seen liggéey waaye borom baax ngeen am na si kenn koo xam ne dafa ma buddi ndey mu ne ma Killa génnal dëkk bi wala du baax mu saaga ma ndey ne ma son loosal fu mu jaar boo ko jaar waaye it was out of my xam nga comme yow aji nga nekk NIA nga yëg information nga call ma ne xam nga yeah I swear to God suma yaay tamit ne ma nii mu boole ma sëñ bi xam nga no sëñ xam nga ñu delloo ma si yàlla en xam nga rek ñu tamit am nañ kilifa ak yu noonu and we have xam nga ci la paak that on the third day waagaan mooy suma witness waagaan bokkoon na suñu ma call waagaan Black Links bokkoon na suñu ma call bu ma loos fekk song bi def na 2 days bu ma sëg maa ngi si biir dëkk bi maa ngi xam nu ma doxee maa ngi xam nu ma róole billahi wala kitaab bi si la loos paak suma bagage man ak suma doom ak suma wife ak Tidiane Jaw yoo àndoon suma manager bi dox dee ni la fa demee de so at that point I was just even gonna come to your family like you like being on big guys lay patch but you lay the stories boy be like why shit happen why like shit happen because this is where we hear your stories like the reality and the shit is coming out from the artist himself you know what I mean so it's not something wow so at some point like when you were taking this risk like your family, like, were you ready to lose your mom, your wife, your kids? Like, having to know that this is the riskiest thing I'm doing at this point of my life. Well, yeah, no, man, mom, like, I'm not what I was gonna get into. Me, cool, man, luma, man, alhamdulillah, man, not to the nelo. Fina suma ay moy jaxlé neexul xam nga parce que already ñak na doom ak yeneen ay yeneen xam nga you know saying so dama ko lay over sorale her mental xam nga level understand nga lu mi waaye as for my family and for my kids alhamdulillah man xam naa ne ñoom ñu ngi safe suma nekkee kaso suma dee whatever ñoom ñu ngi safe yaa ngi understand alhamdulillah even though dina métti ak ñoom de waaye as part of my mission yeneen yi du mën a ñàkk waaye ñoom they will always be safe loolu am 100% they will always be safe loolu si biti la fanaan xam nga so it was something yoo xamante ne it just happens naturally xam nga te yeneen su dee happen naturally like it just happens yaa ma understand du dee xam lii wala xam nga yeneen calculation yi sax du la fa dee fekka xam nga you know waaye it was loo xamante ne ma feel na ma ko waroon a def you know saying te xam nga suma doom tamit war naa mën a xam ne bàyyee moo def lii yeah you know saying which loo xamante ne rëccu ma ko tey xam nga alhamdulillah Killa, do you know that like your wife could have lost her husband and mourn her husband for the rest of her life, and your kids could have lost their dad, and you were ready to sacrifice all of that for your country and the people in your country, like your fellow citizens? Like seriously, guys, you should just send a heart, please.
yeah man suma art like bi moom yeah. man suma art bi boy dëgg dëgg la mën a doon ñun we believe that missionaries on a mission Yes. xam nga defuñ ko pour cloud o defuñ ko pour hype Yeah. so dama feel na toujours alhamdulilah ñaani waajur ak ndimbali yàlla toujours rek dina nekk ak ñun comme like yàlla nu mu dimbalee all missionaries yoo xam ne they are on a genuine cause so that tiit ak ragal perspective bi du ma ko day am daan much lu ma day ragal mooy ma tooñ wala maa def lii wala kila moo jam nit wala kila moo def nangam yooyu laa lay ragal waaye loo xamante ne is my fundamental right ma di ko def ñu tooñ ma si fekk ñoom ñoo ma si tooñ wallahi azim du ma dee wori ana ñoom góor gi mbuub tëj neen ma fi kaso def neen ma fi lu nekk góor daaxa neen ko he has heart problems as we speak Oh, bless. I'm just saying xam nga so man bañu ma tooñ de laa wax de comme ma tooñ aji ma saaca aji wala ma def nangam ñu ne kila is moon nii waaye loo xamante ne suma art ak suma passion ak suma liggéey boo xamante ne walay ñaxee ma góom ko ah non foofu du ma sëri ragal na iman billahi wa kitaab waaw su ma tooñee nag dama lay xam ne waaw bi di laa am lu ma ragal parce que maa def lu bon wala maa ragal wala maa tooñ waaye comme si mission bi nii it comes with it right it comes with it it comes with it you gotta get ready for anything. Parce que li nga def, not many Gambians, I wouldn't do it, to be honest. And many people are watching right now, they wouldn't do it. They wouldn't dare, Lalawa. Because those were times where, even when you were whispering, even in closed doors, dangaragalawa for the four walls, having to say something that went viral like yours did. So I just want to say kudos to you for standing up for every Gambian. Yeah, for real. Lola for them, it's the art. Music be more for you, you know what I'm saying? And the love of what I do, which is the art. The hip hop more on that influence, more on that power. Hip hop changed a lot of things in society. So what I guy what you know hip hop. They what you know you know what I'm saying at the end of the day. Because you know it's all for what it is, man. You know. Yeah, Killa, on a quick one. Having to sing that song and taking the risk and then having to go back and sneak your family and yourself out of Gambia. Can you take us through a summary of the struggle, like the began them Palanga one before you stay with your family financially, mentally, physically? Were you ready and was everything built for you there? Definitely, but I know the risk and you planned yourself in Senegal before, or you just went. Take us like through your most difficult moments because you were in Senegal for a while. Can you take us through that journey, please? Well, yeah, man, like, alhamdulillah, time of my life, you know, I think it was one of the most positive times of my life. Yeah. You know, time of, you know, business wise, I'm gonna rubber before me, you mangi jai, mangi make money, you know, I'm gonna career bangi do very well, you know what I'm saying? And so financially, I had enough to sustain myself for, you know, a certain period of time. I wasn't a multi-millionaire, but I had the rubber skills and all enough stuff here on the ground by on I bagas and so many stuff. Understand what I mean? I'm a small assets, you know what I'm saying? So yeah, you know, part time. Yeah, you know, why even though at the beginning, it was kind of it was yombuton, my friend. Well, alhamdulillah, you know, after see over yomba, but after over yomba, after see for more load the con for la dedica, for more apartment, for la dedica, city mixta, for la dedica, I'm some 3 bedroom. Menyaka suma, come alhamdulillah, I'm some studio, come alhamdulillah, tamit. A lot of things changed tamit si digante bi. Meet na I multi-millionaires, meet na I influential people. You know how they reached out to me because of the sacrifice that I've did. But saa si yàlla ji tey am na ñoo xam ne su ma leen xoolal suma ticket flight sax ñoo ko dañ koo réglé because of loolu. Understand nga loolu so it changed, you know, and ñooñu xam nañ seen boppas, you know, a lot of people then over jàppoon si combat bi because of ne gis ko leen like what I was doing. Te ñoo xam nañ seen boppa xam nga dooree ko si suma yaay Aïssa Diop, you know what I'm saying? Yeah, no bless her, you know, xam nga. So after it sant yàlla it was all good at the beginning. Pour adopt the new environment ba pare xëy na wala dëkk si kër xarit wala dëkk si kër yooyu noonu temporary with sa doom ngi just jógee English learning school léegi dina toog sometime du jàng te su jàngee léegi is gonna be a French system so xam nga those little transitions ak yooyu waaye after yàlla dafa yombal yëpp man after xiiful maru te fu baax na ñëw tëdda you know what I'm saying alhamdulillah sant yàlla bu baax a baax moom dëgg after you know yeah after we were good Killa loolu am na solo torop basically daf ma gën a establish within the Senegalese industry man tey mun naa wax ne comme man du ma nigga yi nga xamante ne dañoo am pour war a fay xaalis pour collaboration yi nii de
on some real shit amul benn Senegalese rapper laa wax de foo me du ma ko call wala aw ma number so it built my like dafa ma over build foofu noonu because I was dealing with the top dogs in the industry ñoom tamit they were like my brothers ñoom Yana Mara gaay ñu doon gunge si combat bi you understand and that also built a lot of great connections between man biir Sénégal ba mun naa wane Sénégal foofu suma second arm la lu ma fa bëgga mooy television interview radio interview meeting with the mayor anything alhamdulillah I'm not the people that can xam nga get me connected to it ak you know so loolu tamit that was a very great thing xam nga which is important yeah Killa loolu am na solo torop and after sa struggle in Senegal and after how you moved from one country to another and fighting the struggle basically you know yëpp mu ngi tolloo nga ñëwaat and then you came back to your country mu am time yoo xam ne ñu sonal la because yaa ngi woon nit ñi ne regardless of coming back I'm still not going to stop because this is what I know and this is what I'm going to continue doing. Yeah. And you have few ups and downs whereby you arrest la elect at some point can you take us through those arrests because sometimes at the time of if I could remember they did cut your hair or something that came out and everyone was literally pissed off. But So let it go, man. Grow fine. because I can't imagine like you can't bloody do that in the UK and you know that you don't do that. So I think that it was just hey, I just want to I think it was just police brutality. Because Lulu, that's the UK law that the colonizers left in our prison system. When any inmate, you don't. The fake the law before says that yes, or what you did connects to that yes. But my question, Monica. I don't think that your linga they were doing it to get to you if you get it. If you get what I mean. Yes, exactly. It was part of the intimidation tactics. Exactly. So you don't do that in this country because then the law does not say that you're just doing it to bully someone and to make someone know that you're at the upper hand, if you know what I mean. Exactly. So take us through that journey, how you felt all those times of struggle and nakala mete one knowing that okay, fight now somebody legi, mangi feel the mangi no si jam and you watch the same thing. Yeah. Hamga, that's the problem. Hamga, when you don't have the actual change that we've been fighting for. So if you have a change of government, but you don't have a change in security sector reform, that's something that my organization, Gumsobopa, has been trying to campaign for. Understand that when you don't have that security sector reform, you're still going to have those same toy you con, you neck on the time building. You have a change of president, where the same like force mentality, security personnel using force and intimidation, the same thing like I apply it because they haven't been reformed. They haven't been trained arrest procedures and protocols. They haven't been taught, the fundamental rights of Hamga. They're just still with that same mentality. So the whole rasta, hey, okay, bim bam, hey, on board the pickup. Because they have not had that security sector reform that we've been fighting for. So all of these constitutional reform, you saw up to the military level. Top dogs, but see National Assembly. Could you believe of all people sitting there how much Speaker of the House? Ko xamantene ñun bu nekké ci border bi di dimbalé Gambians yi more than thousands of Gambians ñu ngey daw ak seen family di pack seen ay bagages di ñëw jigéen yu biir yaa ngi wasin ci border bi Sénégalais yaa ngi génn seen néeg yi pour accommodate Gambians yi Sidi Ndiaye moom su boppam moo ubbi gémmiñam bi di fen Yaya Jammeh pour dama laa woon rek ne réforme amut parce que réforme dëgg mooy lu fi nekkoon du fi nekkaat we try to improve sun weaknesses yi you understand to fit the modern system of what democracy is so lu fi nekkoon yëpp dañ bàyyaat dañ peinture building bi rek waaye road yu fi nekkoon waaye yu nekkoon si biir everything is the same so te man suma xeex ku bokk si géete bi man kenn fayul ma dërëm amul benn political party boo xam ne political party boo xam ne da nga jox is dërëm pour nga def ku bokk si géete gi dama ko def because of so su doon man lu ma wax si ku bokk si géete gi ma ñëw gisaat ko the same thing still ne bokkuñ si géete gi te naanuñ si meew bi dama suñu baragaara say dama ko continue
utee naa ñoo xamante ne they don't speak just because of the leen favor one at that time wala half and half wala da leen bokkoon si political party yi wala it wasn't genuine comme ñeneen ñi understand nga xamee neen leen ñëpp yu si yaal gis neen ku nekk yaa ngi xam nga non non waxuma la loolu so loolu moo taxoon so su fekkee ne yaa ngi fight loo doon fight against Yaya Jammeh te nga am fii the same people ñoo xamante ne ñoo fi nekkoon time Yaya Jammeh yaa ma understand déglu logique bi de loo doon fight time Yaya Jammeh nga ñëwaat si dëkk boo xamante ne système yi Yaya Jammeh ba tey la ñoo doxal te ñu doon doxal système yi Yaya Jammeh bi ñoo fi nekk ba léegi. ma di Yaya Jammeh moo dem rek waaye taalibeem yëpp a fa. what I'm saying so loolu yëpp dafa bokk si nga am maasi góor gi mbuub yi nga xamante ne comme ni ma ko exposé fàtte woon April 10 11 lu nga defoon Saint Augustine understand nga xam nga so after dafa nekk a grudge they felt like they had to silence me parce que Ndobi is talking too much. That was my question now. maa ngi ñëw xam nga ma bëgg ñu am the context. yaa ma understand Ndobi is talking too much Ndobi nii kirib crap hey lii nii hey mu ngi xam nga right that was the situation. Yeah. And then Gambians si jàppale leen xam nga time boobu ndeysaan those were the toughest moments tamit even my own Gambian people xam nga buddi suma ndey hey you this hey you Rastaman you radical you violent boy hey nonsense boy you foreign lu nekk la naan dégg jàggul just dama na occupy Westfield the 2018 period boobu la yeah dafa day yeah in addition to loolu noonu yaa ma understand waaye alhamdulillah it paid off expose go tay through music sant yàlla it paid off TRRC recommendations daxa neen ko at least you know things are move a little bit to the right direction lu loolu wax ak lu expose gars yi gis nañ ko mun naa wax ne tey police brutality du ma wax ne feesu si dëkk bi de waaye wàññeeku na te suñ koy def te dañ lay bàyyi xel loolu man mun naa wax noonu man mun naa écrit suma bopp loxo wax loolu noonu ne police yi seen bopp léegi they are becoming more conscious of yéena yi xam ne social media baa ngi am xam ne nit ñaa ngi wax xam ne understand nga lu women and which is a positive change you know kudos to them trying to also reform that we've been fighting for the longest so consequences yi nii it's a political system man bu ma demee mile 2 right that's one of the least things you ma gaa yi def because of everybody that enters mile 2 they have to cut off your hair especially have long hair right so that's one of the docs ma rasta yi and the manner that they were cutting it was like yow muy buddi ñax rek tok krap understand yeah some nigga that look like Capone way from Ratty and Capone movie but I swear I never forget that guy face why this is how a system works ñoom neen within the sector they have their own connects ku nekk am nga fa sa ndoo Killa is mu ngi ñëw so sa ndoo yu nekk prison sax benn chain work bi la yeah dama understand so foo dem fekk fa gars yi waaye alhamdulilah tamit foo dem fekk fa tamit gars yu baax yi fekk fa fans yi fekk ñoo xamante ne believe in what you do ñu yóbbu ma si sel bu gën a bon dañ ma yóbbu woon of all cells bu ma ñëwee force I was in one of the best cells right cell number I was in cell number 10 foofu la NIA director bi nekkoon ak si doon NIA director bi laa doon fanaan si ku moom on doon ak xam nga foofu ma nekkoon like one of the most spacious ak yooyu noonu and had less people you toog jékki-jékki rek yóbbu ma si one of the worst cells cell number 1 boo xam ne ay insectes yu tudd karanko ñooy dox say yaram bi mi ngi xam nga very fucked up use my language yóbbu ma foofu noonu these were all part of the like intimidation strategies I'm telling you real shit waaye fekk ñoom xamul ne that was a blessing in disguise because of suma time bi prison I was inspired the time boobu noonu I was foofu dama fa after I was like wow mënuma gëm ne like lii ak lii moo fi nekk loolu tamit beneen xam nga jàngat la woon ba pare maa fa gis yeneen ndóo young people that's when I came out and I had created the Uplift project which is the prison project si laa gis yeneen ndóo yu bëri yoo xamante ne ndeysaan they just lack small capacity to be better people in society demoon naa ba di fa jéem a def ay xam nga daily lessons fekk CRC baa ngi happen maa ngi bëggoon gars yi yónnee ma like some books pour every day ñu am reading on the constitution gars yi nangu woon books yi mu dugga you know what I'm saying but then after like it was also a blessing in disguise parce que amoon naa fa officers yoo xamante ne nen ma naan régler ay affaire ñu ngi nekk fans ñu ngi believe in what I do despite the other people trying to harass me ak yooyu noonu waaye maa ngi amoon ñoo xamante ne comme xam nga they had me even though they couldn't show it waaye lu ma soxla anything they had made sure I was good you know what I'm saying and then after even those ñoo xamante ne like ñoo ma doon sonal after
maloon may gars sardine wala li corn beef wala noodles parce que man every day dama am visit alhamdulilah dama xam nga so suma store bi dafa meloon ni supermarket te police bi wala choy prison officer yi ñoom they eat the same food that the prisoners eat so even ñu ma doon sonal after dem naa ba di leen may corn beef. What a sad country. Understand nga lu ma mean so the pour one ne noonu la fa demee waaye alhamdulilah xam nga within the prison system ñu fa nekkoon ñu bëri they were cool xam nga they even felt for us, they even felt for our pain. 37 young people locked up for nothing they didn't do xam nga and yeah and that inspired me to create the Uplift Center, the Uplift Project, which is meant to xam nga reform these young people xam nga and prevent them from going back into prison through arts, you know. And we're working on building a community center, inshallah, you know, about to start raising the funds and funding for that. We found a school to partner with, so all we have to do is just improve the infrastructure and build new infrastructure. So, you know, that's something that, you know, we also asking for support for anybody who wants to support the community initiative, where we're trying to keep these young people off the streets, you know, give them a life, give them a musical studio, and also give them a space, a conducive space for them to learn. So it's called the Uplift Prison Project. Yeah. So anyway, moving forward, you know, back to the discussion, those were all tactics and stuff that, you know, I had to go through even in prison. You know, thanks to Team Gumsabopa and the team and the movement and solidarity from, you know, my true people, you know, yeah, it is what it is. So it was all an experience though, but it was a bittersweet experience. Yeah. You know, Killa, having to be in there and you having to sit there and your hair was cut, you know, mental health, that could affect your mental health. One Okay. So guys, dañ ko may mu dem ñëwaat tey nag fans yéen a laajte Killa Ace wax naa leen ne yéen koo leen laajte rek ma duga doxantu dem indi ko wax naa leen tamit ne Killa suma waay la du tey. Going back to the discussion. No, I'm just saying. Yang ma yobu at man. So this is the book I had in prison, man. Oh. The one my prison book be. So every day feel I don't remember. You know, every day feel I don't you need to literally every day feel I don't been there. Sad. You know what I'm saying? This is what does it say? It has the date. This is like September 5th on the 29th. Wow, you kept all of this. It says Vincent came through with a lot of fruits. My boy Papa Swiss visit and gave me $500. You know what I'm saying? My uncle Lamimbo came through. Uncle Saul Menga, Frederick Tendeng, Jai, you know, Mr. Mene came through and they dropped off with $1,800. Flex came and brought me some good ass lunch. Babu Karjaula, you know. Yeah, so this is like I think day one, if I'm not mistaken, man. Nah, well, I like that you did that because the kind of flow. Basically, you kept track of everyone that came and gave you something or visited you. Yeah, I have this. Yeah. This was good for your mental health, you know. So I used to narrate everything that I had down on my pen, man. You know what I'm saying? Yeah, so this one is a very sad story. This one says Bai had an attack after complaining about his dislocated arm and shoulder. Since morning, he has been complaining about his pain for the longest. When the attack happened he was holding his heart, kneeled down to the ground, and we had to pick him up and force our way to the prison clinic, in which we had to lay him down on the wooden bench because there was only one bed which was occupied. Yeah, and that's some real shit. This is something that happened on that day, man. So but anyway, I'm saying, you I mean, your questions just brought me into some another mood and stuff. Yeah. So I am amazed. Like guys, I just got a leave there. Like literally, who would have thought that? Like on your quiet times in prison, you were writing everybody's name and every incident that was happening daily. Yeah, like you had a diary keeping records of things that were happening. And all of this time you came out, you literally brought this book again on Aji's Corner. Bless. Well, like yeah. So you know, it's a long-term project. I'm gonna eventually turn it into a published book, you know, called 12 Nights in Mile 2 eventually. You know what I'm saying? But yeah, you know. I would definitely love to have a copy. Yeah, these are the records. These are all like, you know, long-term plans, man, you know. Yeah, bro. Guys,
ko gis foofu noonu moo tax ma wax leen ne hot seat bi fii la artiste dee waxee luñ musuta wax fii lañ dee isee luñ musuta gis fii la because this is a show where they all comfortable and yéen seen boppa da ngeen ko te ñoom seen boppa suñ ñëwee sax dañ dee wax ne lii musuma koo wax fen wala musuma koo explain yéen a gis loolu noonu lii spécial la exclusive si show bi nii and I'm so proud that I have a brother here Killa who have been there for me and who I have been there for. Like I said, we've got a good relationship, man, Killa. Killa, having to go back to my question. Pour add la doole si suñu relationship bi pour gars yi xam man du Facebook live interview bi bu koy def comme su ma nga rek gars yi bëree ma lay alaat Sky interview ni crib I swear to God you know waaye yow tamit xam nga yow loo ma tamit fa ma oo ma uyu si la because of di xam nga borom baax buñ dem si biir bàyyi loolu rek gaay di ges buñ dem si biir yow nañ ko doba noonu yow xam nga man xam naa moo tax dama leen dee wax ne all artistes yi ñi nekk si industry ba tey man maa ñëw we have a good relationship and we have a good bond Killa having to sit there in prison you dog sa kawar bi and where you were sleeping every night like dog sa kawar bi rek that would have sink me like for example me in a serious depression like mental health issue so how were you mentally when you were there having to go to bed in a prison cell where you're not comfortable and sleeping would have been an issue and then having to sit there you dog saka Killa trust me if anyone would have like literally touch my hair where I am not willing and not expecting a dog smoker it will sink me into depression how was your mental health I mean, even just thinking about my kids not being around and they missing me and stuff, all of that was like, you know, mentally. But that's the situation though. Like when you go through situations, between your family and all of that, you have to accept it, right? I mean, when I went inside, irrespective of all that hardship, I was humbled. Parce que gis naa fa ñoo xamante ne they never coming out. No, it humbled. Su leen yàlla dimbaliwul. They never coming out. Su leen yàlla dimbaliwul. You know what I'm saying? I'm not ñoo xamante ne they're just there over petty crimes. Man maa ngi am ñu ma visit every 10 seconds. So hamga, like after the balance of life, understand your perspective, hamga, you feel that sense of gratefulness. Even though hamga, I was going through a lot. Why mangi is almost 300 people ñoo xamantene opportunity bu ma am pour nit visit leen indi leen benn pom sax amun ko. Pour one la rek so after hamga yow ma lay humble up hamga. To me being that humble dude, how I explain it? It just humbled me up. Parce que xam naa ne man alhamdulillah ak suma situation nu ben bon I'm not lawyer, I'm not a whole team ñoo xamantene 500 people ñu si courthouse bi di ma taxawal, you know what I'm saying, every day añ dafa jógee kër, you know what I'm saying, so ak lu métti maa ngi gis ñoo xamante ne amul sax loolu koota man bilahi so yow daf lay tax nga fàtte yow tamit sa stress in another way xam nga xam nga yaa ngi tëra yaa ngi waxtaan ak nit ñi yaa ngi dégg different stories, you know what I'm saying, yaa ngi gis youths yoo xamante ne they could have been prosperous people in society and fucked up language so xam nga so after nga humble up nga sant yàlla daal nga xam ne worse ba pare tamit I was a rebel man foofu noonu man ak prison officer yi yabaate yi dama laan hey full independence la amoon after ma ñaaka suma comme yooyu bokkuma si dama lee what even ku doon kot suma kaw dama buddi ndeyam ba to the last hair dama buddi ndeyam ba si the last hair bu ma wax ko lu ma ko wax yóbbante ko si boosam yi léegi sa gars yi toog rek indi joori prisoners yu est comme yu gars yi arrest xëy na xam nga wala ñu code bi yónnee est dama lay wone hey ñu fi duga create for coow na ne hey xanaa da ngeen foog ne fi ay xar dañ ñoo fi nekk fii mu ngi fees ba pare ngeen bëgg a fi indi waay yeneen takki pipp bim bam bunda bi nii bu di seen ndey nii xam naa dara du xew waaye still tàngal foofu yëpp I swear to God nga ma xam na ne yow si gars yi nga bokk nii nga maa lii ma wax la sa bopp nga toog rek gis ma télé hey ëllëg nga ma ñëw nga gis ne man bi laay ma ñu ëllëg nga ñëw nekk different person wala ma different face xam nga mais la wala kon bi dégg boppam bi léegi xaaral ma wax la dëgër da nga dëgër boppam non bro si yenn situations soo nekkee xar rek danaa def xar tam bi da nga pour pain tegeti du nekk xar yi kenn boy over bi nekk suma billahi okay time pour le moment non xalaatuñ ko sax nekk sa xar xalaatuñ ko respect and dignity and then it reciprocates ak koo munti doon waaye treat ma like I'm an animal ma won la ne yow anyway Killa, much respect to you because at the end of the day you never give up Killa, basically after all of this can you express to us your disappointment the level of your disappointment with the youth government because when you came back
they were doing the same brutal act. But Taisa, yet law and fight for. Do you think that what you fought for is what we are getting at this moment? And if not, like, express your level of disappointment to us, please. And I express that ñi ñëpp xam na ne lu xeexoon du lii ñëpp xam nañ loolu noonu. dafa fekk ne xeex bi bu mu jeexee ñi den far fii ñi far fële ñi far fële interest bi daw waaye suñ delee waatee suñu xel yi ñëpp xam nañ ne we didn't fight for none of this fun. I swear to God. Yeah, du ma fen tamit xam nga parce que you have to give credit when credit is due. As far as freedom of expression is concerned, loolu moom xam nga I must say that I will give them points on that. Understand? Parce que dañoo wax lu ñu ne. waaw wax yëpp lu ñu ne. Understand nga loolu dinañ la ajal wala fight la in different ways de waaye comme that ñëw unnecessary so yooyu moom alhamdulillah the freedom of expression I could give it a few points up. Why everything else by corruption, mismanagement, you know what I'm saying? Ham again and again and again and no, gotta change duty, boy. Same old, man. Yeah, same old. Killa Lulu, I'm not solo and moving on to the next question. Killa, we have seen a lot of achievements nationally and internationally. So then buga ham like all these years, we've seen the artists in the sang yo commencé ndorak yo ken dega to let. Then buga ham like what kept you strong see industry be or in the country or whatever you do with the activism activism, what kept you strong all these years? Like where's the magic, what's the magic and what is making you hold on and making you strong day by day? After all, we don't got on the surface of the earth, but you're still strong. Recently, just like Echo, just like Yage Tuki, just like Yage them meeting, Yage them conference, you're representing Gambia, you're representing Gomsa Bopa everywhere. So what's the secret that is keeping you strong to be moving and moving and moving every day? Yeah, so I just believe one of the real things is Santa Yala like Mubahaba, because it could have worse. Alhamdulillah, why I just feel like it's what I do and the path that I'm on. Man, I'm consistent. Man, do bokuma si artist chipi chabat fi kirip top a hype fele top. Man, I'm a genuine course, genuine lane, an identity that I stick to and believe in. Suma si fukki ne topé ñoo xam, suma si 1 million ne topé tamé ñoo xam. Te noonu laa ko musta dundee. Te noonu laa ko yàgga di dundee, te noonu laa koy continuer di ko dundee, inshallah rabbi. Dama believe ne man lu may def dafa réel. Yu may wax dafa réel. Dama understand te lu réel dafay last longer. Then lu réelut. Gis nañ ko fi gold chain boo xamante ne it looks real but it's not real. Mu shine taka nice and then after mu disappear. So lu réel ak lu réelut xam nga du musa nekk benn. So man dama believe ne man suma mission bi xam nga it's a humanitarian mission. Since it's a humanitarian mission, God is always gonna xam nga open up new humans that's gonna believe in my humanitarian mission. Muy Gambian la muy South African la moo xam ndax waa Mozambique la moo xam ndax waa Germany la. Because dafa connect. So my message be it has this universal connectivity. Bu ma jógee si Africa Philanthropist Conference bi ma perform. The revolution starts now. Get up, stand up, and play your part now. The revolution starts within, deep in your heart now. Like all the delegates from all the other countries, they could relate to it as if how do I explain it? Like a whale. Because that song of struggle is something that everybody relate to because we go through that, yo. You might call it political here, why? So that identity, and believe in the lane. Parce que tamit lu ñoo def léegi def limit. Yeah, definitely. Why still ak lu miti bañ a xaadi continuing rek fa yàlla loolu laa ko gisee. Waaye lan toppa hype toppa views toppa buzz toppa lii toppa laa. Yeah. Moo tax nga hit one twice nii 2 years 3 years waaye bu dégga keneen moo ñëw hitaat few years kooku waaye bu dégga ba ñu fi lan jaar ñu fi game bi ba léegi comme na ko waxee gis nañ playbook bi naka la fa demee waaye me I believe in myself nigga and that's it comme su bopp su des yëpp fa yàlla rek yeah Killa li nga wax am na solo tey xam naa sa fan si ndeysaan maa ngi leen gis ñi doon agaba dama dee xamee gars ñi doon type ne we want Killa is maa leen gis ñu waaw yeah rek ndeysaan kontaan waaw thanks man to the fans man big up to the real fans man appreciate it. Yeah, basically Killa G versus Killa the beef
was one of the hottest beef you have. It happened in the music industry, and I can Yeah. literally say everybody like was literally interested in that beef. So basically, what started the beef and how did it end? How is your, after telling us what started the relationship, how is your relationship with Jibu Balagay at the moment? No, I put beef because of singing I mean war, Yeah. right? And then again peace can sign a peace treaty. Right, doo bëgg a Mhm. wax dara loo xamante ne dafa create Mhm. the war again. Mhm. Understand? And Jibu, yàlla def na xam nga we've been past that. It was a lyrical warfare, like hip hop, how it's supposed to be. Mhm. You know what I'm saying? Get and you put it on the mic. Yeah, Mhm. I understand. And then the Mhm. fans weigh their opinion. And that's exactly how it went. It was basically the competition between the Gambian mainstream and the underground real hip hop niggas killing Ace. I'm asking, and that is what it is, man. You know, well, alhamdulillah, we've been past all that, and you know, you cool. Nekon music union, we been small president for like 2 years, you know, Oh. and it's been nothing but love after. So, you know, yeah, and I'm wishing them the best. Yeah. Killa, I'm the solo, and I respect the fact that you don't want to go deeper, and that I literally respect. Killa, Appreciate that. having to with still we on G's topic, your beef with G, there was a guy that is your friend, but according to the question, it's literally saying the person is not your friend anymore. But I will go into this. There was this person that you were close friends with, whose name is Smokey, and rumor has it, um, because of your beef with G, that's literally hits your relationship with Smokey and spoiled the relationship. Oh, okay, basically, this is what, because we bring the rumors and what people say and all of that shit. So, what happened between you and Smokey? Is it the beef with G, or you guys just grew out of each other? Well, not. I mean, my problem with Smokey wasn't even music related. It was street beef, Okay. personal street stuff. Yeah, Mm-hmm. you know what I'm saying. It was like street. It wasn't even like musically related. It was like street Mm-hmm. because he's street. I'm street, both from the streets. And Mm-hmm. what had happened was a street situation. You Mm-hmm. know, but like the same thing with him though. We cool though, man. I was just hanging out with him the other day. You know, we done past that. You know what I'm saying. Things happen. You know, Mm-hmm. friends turn to enemies, and then you know love comes happen again. You know what I'm saying, and then we just move on. That's it though. But as of now, there's no bad blood. It's nothing but love. You know what I'm saying? That was just a particular period and moment. You know, then when I have best friend, then when I don't go to go out. You know, it was just one of those type of situations. You know. Yeah, but it was handled, you Mm-hmm. know, according to both parties, and we had a respectable sit down Mm-hmm. conversation, you know, and handled it amicably, you know, as grown men should do. Mm-hmm. You know what I'm saying? Most definitely. Killa loolu am na solo torop. Again, that we are in the same category of things. Basically, there was a time, I can't remember which year. Draw Killer had a show, and Yeah. I don't. I had Draw was on the show, but basically, Draw said you guys are friends now. But basically, he literally took the mic off you. So No basically. watch out, no watch out. Be like, draw away, child. Hey, Yow na fi draw, boy boo ko ne Killa boo ko Yes, ne my boo boy. ne ko boy Duro la es de mu ne ma doo bi dama ko message muy yaaga di reply mu ne ma boy hey Killa suma waay la de soo ko ne nga ne si Hey, naa draw. Duro voilà Duro soo yam bi su ma ko ne Duro Draw. su ma ko Hey. ne ruumo mu ne ruumo indil ma mu ne ruumo thank you ruumo Hey, draw. Mu ne ma na watch out. Yeah. No, fast voilà talk baaxul. Duro mu ne Maa ko teg sama bopp nag. security Bilaay maa ko tooñ. voilà mu ne security bi mu la doon wàccee moom dafa kontaan No, boy, that day, xoolal depuis boobu noonu soogi titi boobu noonu fu mu lay waxee ne nii day xam boppam foo war sa dem bul fa dem nii day xam boppam after that song boobu repeat boy moo nekk sama ngeen tune bi Duro bilaay loolu dafa ma wàcce non maa ko def nag bilaay xam nga Duro mu ne fast forward rek because daf of la seen message nga bañ a reply message non Dro lu ko naxari mooy bu dee we pare had nga the ne Cypher Street ànda rap battle si Chris xaw ma fan déglul we had the Cypher Street rap battle competitions Westfield at the monument free event yaa ngi ma understand so moom tamit mi ngi amoon show alliance xam nga ñun tamit xam nga rek ñun Cypher bi rek ñu ngi teg suñu si xam nga no it was not even
sentinel ñun xamul sax say mu ngi amee show xam nga so anyway after ñu dégg ne say am na show fekk Cypher bi raj na xam nga Cypher baa ngi jaxoon ñu dem si show bi so xam naa moom nag mu ngi feel ne tamit xam nga den xaala week show bi or something like that xam nga fekk Silky man ak moom ñu ngi waroon am show the modern show fekk Silky mi ngi war a am show ñu ngi war a am show the modern show man ak moom suñ join show bi in December like 2 weeks after so Silky mi ngi perform ne xaaral ma égal ñu promote show bi nii ma wàcce dox loolu rek moo fa égal de doo ko defati ay du ma ko waay yow defati mais man mais yow moo doon dem kuf may wàcca xëy ma ma wàcca nanka waay yow hey tekes nag wàcca stage awal ko boobu yëpp bilaay ndeysaan no so how is your relationship with Dro now? No, I don't know, man. Dro, depuis bu mu demee daal man Dro gën naa ko dégg rek. mu ne léegi friends depuis boobu de man Dro daal no man nag xam nga suma son la de man xam nga man moom du ma xam nga man moom am nga all the youths I love the youths irrespective kenn matu dama understand te xam nga daf ma daan jox kër daf ma daan hey bro mag ji elders yi so xam nga benn mistake am boobu tamit lu tax ma def ko enemy you know what I'm saying to be very honest I'm not that type of person even though Dro loo def ñaaw na viral na understand nga lu ma mean waaye tamit suma son la still so waaye depuis boobu nag depuis boobu moom definitely I haven't really like xam nga gëj naa xam nga boy rek dem na Europe tay dégg naa ne xam tay European la the funny thing boy like someone like you or all the old artists knowing Dro su defee dara yow doo ko dee jël even personal because man Dro am na boo xam ne soo boo xam ne tiisumos ay ñoom dafa bifti mu ne ko ak li nga gàttee ni ma jël mic bi laa la kof sooy tiisat mu tiis ko ba pare mu dem yow Dro no yow Dro wouldn't do anything waaye boobu man maa ko tooñ maa ñëw soo laal maa ngam yaa ko tooñ laay Silky nag moo ma tooñ Silky moo ma gisal ne moo doon dem tey ba pare Dro mu ngi caay di si loolu mu ne xay mu ne gis na bu la sécurité bi doon génne moom mu ngi kontaan ko fa ñëw rek mu ne oh my goodness yeah basically what that shout out to my man Escobar see you man shout out to Escobar Killa Ace mu ngi ñëw si sobi and I'm sure he's gonna watch later on he's watching now because he is always here just having to move on again Killa basically dañ bëggoon a xam like there's this story about your brother. Sorry to have to bring it because it's a sad moment. So people say, "Oh, he was shot in America, and you've lost a brother." So, and you when you started, you did say he is a mentor because at least this galore have the same mom part of he contributed in you having to be a musician. So, can you take us the truth of journey of you having to lost someone like that? And because rumor has it that he was shot, and we don't know if this is true. Can you please clear that? Yeah, he was murdered, but he was not shot. Okay. But he was murdered. Yeah, you know, he was murdered by a group of people. Understand about a group. Yeah, why it was like hard though because of Lulu. It played a camera. It took a big chunk out of me. Understand what I mean? And after when we became Taliban bias and understood the cycle of life and how God does His chemistry and stuff like that, then I'm gonna mentally. Sorry to cut you there. Yeah. Shout out to all artists. You know what I'm saying? Yeah, I mean, you last out. Magnificent Jola. Magnificent. Boy, why you never let me? Yeah, he's a fan of the soul. Yeah, he's magnificent. He knows. Hamna. Boy, hala at your boy, bro. Yeah. So before Tarbiyah, my balamane ka talibe by, like mentally it fucked me up after sila ka radical. Streetwise, that's when I was on it. I don't give a fuck more. Diga. Sila cannot dig it before in my life. Sila understand. Alhamdulillah, when I came across Sheikh Ibrahim and the teachings of Hamga affairs, and then I learned the equations of life. You know what I'm saying? When I saw a different perspective of the narration. Sorry to do that. Hey, cappuccino. Big up to yourself, man. I'm here sipping cappuccino. Big up, man. Yeah, you can go ahead. But after woman I get Taliban by, I saw a different perspective. How much suma tao go with today, Coco.
You know what I'm saying? And then even though it's not great to see him here in a physical form, but at least, alhamdulillah, I have that spiritual calmness over it. Yeah. You know what I'm saying? I have that spiritual calmness over it, and accept it. And do believe that he's still connected with me one way or another. Yeah. Most definitely. And shout out to everybody that lost a loved one. May they soul rest in peace. Yeah. Yeah, Killa, Most definitely. I Yep. can relate because normally you're having America fee if you lose a loved one, it does not matter who, as long as their family, husband, wife, father, uncle, and all, they take you through therapy and counseling because Absolutely. grief is one of the horrible things that you can go through, and it can send you to that moment to have mentally it can mess you, and it can change you to somebody else will happen. You can never be a normal person. So I get you Absolutely. having to go through Absolutely. that. Yeah. Absolutely. Killa, Absolutely. basically, rumor has it that Killa was deported from America. He was sent back from America. He can never travel to any European country or outside the Gambia if it's not Africa. So, can you Oh tell us? my goodness. Yeah, yeah. Tell you. Honor sob is very important. I told you this. So So, I have never been uh, deported from America. Man, suma guy yi ñoo ma indi because of xam nga maa ngi stubborn on as a child, and they felt like they didn't want me to lose my way. ñu indiwaat ma Gambia. ma mën a delluwaat si suma values suma culture because of I was being too Americanized. Si street si la nekkoon ku xam fu ma dëkkoon Idil World Projects di nga xam why ak man si vibes yu ma nekkoon at that stage su ma fa nekkoon I know ne understand nga lu ma mi xëy na ñu rey suma brother yëpp man rey naa leen exemple dama laa wan rek yeah, I know. it would have been a different situation. Understand nga so man suma yaay si woo ma indi because of man at that time and the pace and ku xam Eden World Projects nga laajte it's one of the roughest streets of the Bronx, New York. So suma guy bañ ma get caught up in that system, you know how to ñu indi ma. And then unfortunately bu ma ñëwee c'est the immigration laws and policies he changed World Trade Center and all of these other bullshit and stuff where I have never been deported. Loolu ba musuta am. Europe tamit like awma any situation with any European. Naa wax ne tey bokk naa si lu tax xaw ma yeneen de waaye ay Sweden yii nii man suma rejection comme dëgg la mos na ma reject once la apply for Europe. I had one I was supposed to go to Serbia for international conference. I didn't make it, but joxoon nañ ma suma visa bi. I just didn't make it. Understand nga lu ma mean? Because the visa had to be processed in Nigeria, DHL3 and whatever. Yeah. And it's why when it comes to Europe si boppam man leen bokkoon si salaam ñu yóbbu Jizzle ST ak ñeneen ñi ni seen year before last 3 years ago bi Yeah. man leen njëkkoon a invite suma fans yu nekk Sweden know what I'm talking about. I was the first to be invited. You follow all pour ma dem Sweden. Yeah. And then si la ma visa bi ñu reject ma tere yàlla ñu reject ma yaa ma Sweden laa doon war a dem defar neen fly book neen venue bi everything fans ak maa xaar Sweden. So then si laa binda letter of appeal maa ngi am call ni ko dama ko génne won leen email bu ma send the Swedish embassy ma won leen ne I am so disappointed benn as an artist boo xamante ne one soxla ma seen dëkk pour dëkk fa me I am in charge of 3 different projects yoo xamante ne mënuma ko afford to leave. I am in official at that time. I was project manager for Barometer. Yeah, I understand. Yeah. Yoo xamante ne they were good major things and projects. Ma wan leen loolu noonu ba pare ma ne leen I am so disappointed for the whole industry in this new democracy in which we expect to exchange between the Swedish and the Gambia. And we were expecting there would be change within this sector where artists can have that cultural exchange, etc. Bind leen xam nga. That's a brave move. ma bind leen appeal after naa ko send just for the record. Understand ma bind leen appeal wala ne comme nii ak naa after gars yi dama koolaat fekk show bi passé na things dee na su ma manager bi leen call ma ne ko boy su la nee nga dem jëli waaye man dew ma dama tuma I swear to my life. The following year leen jox ñoom Jizzle all of these bunch of people xam nga visa. Because I was gonna say that having to do that would make the channel, then you open the channel for every other artist who comes. Yeah. Because we don't let reject, right? You let it go. How would that help the other batch that will come applying for visa? Great Yes, move. exactly. Yeah. Understand nga woman. I swear to God. Yeah. And then the following year si la ñoom that whole batch waxuma la ne man maa tax ñu am ko de. waaye believe naa ne suma appeal ak the content bu ma def ci email boobu noonu. I believe na loolu bokk na si lu tax ñu become more lenient.
man maa wax loolu te I believe ne anytime ma am event xam nga man du ma just dem uti visa for no reason so ma invited na apply and do what I do I believe ne I'm a be good parce que EU bi maa ngi si one of the biggest European channels DWTV I am a resident artist for them give me contracts every 3 months to do stuff for them on their big international platforms YouTube ba si seen television you feel what I'm saying so Europe xam nga any day ma toj Europe inshallah it's a different thing parce que am naa fa that international European audience bi already nekkuma comme koo xam ne damaa just dem si Gambian audience inshallah xam nga ma understand or dem def performance si club yoo xam ne Gambian sama fa fekka xam nga ma understand man anytime yàlla def ko laa ware to the right time right place and the right people it's a different setting waaye mun naa believe na suma appeal boobu noonu bokk na si lu tax tey ñuy jox yeah definitely yeah I swear to God on my own life and then they called me fekk suma number manager ba la fa def mais ko Tidiane su la nee nga dem waaye man boy ñoo xam mais yow si yeneen xam nga man nekkuma ni ko desperate pour tukki o yooyu nii xam nga non I swear to God so loolu na gaa yi xam loolu noonu ba pare na gaa yi xam ne man seen artiste yi léegi la gaa yi door di dugg a prene waaye alhamdulilah de network bi ñu ñoo bless de fu ñu dem flight dañoo dem fu ñu invite 5-star hotel la ñoo dem dañu dala si appartement fii ak yooyu ne wala 4-star hotel wala xam nga explain na ni best treatment ma ñaaka suma billahi wal kitaabi with maximum respect léegi sax ñu dugal ma business class man ñëw sax nekkate ticket bi business class dama toog si front row bi so bu ma dee jéem a compare just because am ñu ngi dem Europe de ngay tukki biir Africa in better conditions than ñoom in Europe parce que ñun xam ne yàlla si tura yàgga ay appartement si seen boy la ñoo nekk ak ñu xam ne boy dégg yàlla si tura yàgga boy waaye 5-star yoo dem toog jàkkaarloog doomi président mi ngi toog fële si society ba bi ñu ngi toog fële si pool table alhamdulilah di just ñoo du binda everything or di post everything or di wane lu nekk comme du gars yi def rek waaye billahi akaay tan fii any day ñu post ma ne ko ay kaay baa ko mu ne ko su pare woon na ba day tuka si history bi ba génnee ay kaay bi bu duñu basu ko fii dañoo hey Killa aya no so alhamdulillah so no la fa demee so musu ñoo deport ñoo deport man loolu am na solo torop so Killa dañ bëggoon a xam like rumor has it again this is what I like about the show is the rumor bit Killa rumor has it ne rappers from Cypher like the Cypher are scared to climb a ballad beat or nakale they waxate the other bit what's the name of the other bit let me check it's written somewhere rambala la ba ngir yàlla bu waste time rambala amatul afrobeat moo xew so kooku noonu moo dugg si loolu scared to jump on marimba understand nga or ballad beats because once you remove them from being part of the Cypher so why yet get there a problem with ku add mbalax or marimba si seen things you guys don't just like it why no man I cannot speak for everybody there man so I want to speak parce que kooku tamit I don't know what kooku lu moo jëm expérience su dee rambalax la moo tax muy wax rambalax sax dafa dee afrobeat moo ko rey dee na pak léegi ñëpp ngi si afrobeat pour mu leer so bugguma mu yóbbu waat parce que rambalax man lu du ma rap on a mbalax beat yaa ma anas waaye waxuma ne du ma rap si hip hop beat bu am sabar o bu am mbalax xam nga I've done it many times you're not like that no man du ma rap si kaw mbalax beat why the mbalax as the beat laa war yaa waaye dinaa def hip hop beat bu am sabar wala dinaa def hip hop beat bu am tama wala dinaa def hip hop beat bu am kora rap si mbalax beat like this is what I want to know why no because man du ma mbalax man yow ku la gis loolu mbalax la am na hey waaw ndeysaan yow understand du ma mbalax man rapala te ñun as rappers am seen own beat yow ku la gis fii nii nga du ma mbalax man du ma mbalax ba yow ku la gis du ma mbalax man wallahi du ma mbalax man ku la gis na yow ñu tegal la lu bon bi na xam nga wàcca liggéey rek soono rek nga dem ñibbi rek sa waay fi ne la ma ne tey nag ma lu bon no I like mbalax as a music don't get me wrong mbalax as a music is beautiful mbalax moom man su nekkee doo rap si ko mbalax bi comme bul déglu mbalax okay boss yes sir yes ma nga mu doon lu bon de yow soo takkee rasta yi dina sol caay taxi beko ay wala baamaan boy Musa doo call official yi doo connection bi boy
Cappuccino. Killa. Bila Hello, Killa hello, my man la guy. pick I no. call you back. Wala I'm in no an take interview. I'll call you rasta back. ni rek di lombal Killa Bye. ila. Yo lombal kat bu gara ngay de ka nga ne do rap si ko bal. Yo Killa yow. No. Waya yo di ma Ayo. anga lu ma gay wax ah am na dafa am Anya. ma call dama mu ne ma sa sobi mu ne musuma gis comme I had an artist last week. Who's the artist? Kooku fàtte naa suma last sobi artist bi di ree di xaataay borom mu ne ma xee man musuma gis artist boobu noonu si interview muy ree di xaataay di kontaan yi mu ne ma ne non man fii suy gaañoo dama ne day entertain foog ma entertain la Killa is di lobal mu naan fii la dee su la gisee di man du ma def rap bi di si mbala fii la si gannaaw bi xaaj ko mu ngi lobal ba caayam naaw you get it so Killa going back to the show basically léegi tey mu jeex sax naka lañ ko waatee this word bi mënuma ko pronounce what happened to the group called La Costra Nostra group what I don't even know like question ni ko ko di binda dama de Dafa sonde tas. Group dafa tas. Ku nekk nga okay xenso bi. ako mo yomb boobu jeex na tax gu Killa fan ngeen jëlee tur bii ni ba tuddee ko groupe bi where did that name come from it's so strong li mata groupe bi tas parce que groupe bi tur bi rek mun naa tas groupe La Costra Nostra No, after ku nekk da nga evolve ji dem na defa un tingam DLC xam nga ko after ku nekk da nga nekk sa own shit. Wow. ba fa lañ Group bi mo jëlee dafa. tur bii nii La Costra Nostra No, La Cosa Nostra is Italian. That means this thing of ours. If you translate it to Wolof, it means this thing of ours. Well, but in Italian, La Cosa Nostra. nga musuma xam ne Italian. you were in a group called this until the question was sent to me I was like what is this Gaya nga follow yung fans yung aga nila lang yung they want fans yung ham yung moo tax xam nga gis nga waxuma la sa gete question waxuma la sax fans yung ham di gete gi abort le waaye comme ñi before gete gi before waaw yeah oh man musuma xam ne sa bokk nga si La Costra Nostra bi moom tur bi rek mun naa tas group Killa basically we wanted to know like what political party do you support no yéen xam ngeen ne I don't support none of that man I'm not not participant everyone way knows man that no everybody knows that ñëpp xam loolu man moom man xaw ma nah man soo ma laajee dama la wax ne Barrow nga dee support nah man su ma liggéey sa meewul ma pour ma support any political party yeah parce que man nekkul ma fi kenn politicians yi moom dañu soo di nekkal wala di deyal sa wala di sacrifice wala di waste energy for me man laa wax me personally look yeah I handle my business do what I gotta do and speak for what I gotta speak waaye soo xasee ba far fenn rek then you not represent everybody you xam nga yaa ngi represent one particular group or tribe or lii or laa understand nga te ñun we're here for xam nga Gambians in general xam nga notwithstanding everybody has the right to xam nga be affiliated or whatever understand nga waaye man personally suma line of job bu may def xam nga it doesn't allow me to xam nga affiliate with a political party it doesn't mean I cannot show solidarity to a political party example xam nga or I cannot understand nga but I cannot no Killa am loolu am na solo tolop mu leer waaye si askan su dee vote la rek moom ku ma jox suma carte bi moom Halifa Sallah laa ko joxoon Halifa Sallah laa votaloon waaw I'm not PDOIS waaye ku ma votal comme suma carte bi moom Halifa Sallah laa ko joxoon man waaw gars yi da ko dégg xam nga ne loolu Aji Kona rek ngeen ko déggee exclusive ne Killa is bam voté Halifa yeah you see how ma 8 votes yu am talent nga xam naa bokk naa si turu benn ak suma broda parce que suma broda moom deet Halifa la moom daf ko bañ be fore yaa newspaper rek la dee jënd waaw Killa we wanted to know like beside music gis nañ ne yaa ngi def business which is mobile phones ubbi nga fi mobile phones which of course man again I would say I am proud of you having to some music but beside invest because many of artists or many people young people they enjoy life and enjoy things yoo xam ne life spam la am dafa dem ba nga xam ne dafa jee but having you to think about it ne okay maa ngi def music maa ngi def activism maa ngi def nii maa ngi represent Gambia mu tax ba fàttewuloo sa boppa to ne xaaral ma invest something ba nga xam ne bu ma demee ba mu natuma man ma take care of li wala suma njaboot you take care of and leave something loo xam ne is an investment and many people do forget this so what made you think about having a food store like as an artist no man sa pour ñu xamul nag suma hustle mentality bi because of dëgg la man suma gars yi ñu ngi Amérique
crap. Waaye most of suma life yëpp I've been like this anti suma gars yi ñu ngi America nii naa man xam nga there was a time boo xamante ne it was just me daanaka myself and I so balaa loolu noonu man puus laa njëkk a dooree di jaay am suma puus di jaay carax wanteer su jotee ma jënd daal yi xale yi multiplier su ma gisee yenn carax yu yomb ko jaayaat ko am si $10-15 si per dollar yaa ma understand laa njëkk a dooree de ma understand and then si laa dugga si phone market bi di jënd phone di jaayaat yaa ma understand ma dugga si taxi yaa ma understand you know taxi bi nii boobu was a failed business ma delluwaat si phone yi electronics yi seetlu ko naa si marché bi di multiply di raba you know suma cousin Mohamed Tam bokkoon si you know ñu ma indi si cell phone game bi you know what I'm saying the supplies from him and other stuff he multiplied it make my money you know nekk seetlu ko naa 157 on tap bu bàyyi mbay and the rest of the you know so the hustle bu moom dama ko xam te hustle bi tamit dafa bokk si sorry suma yaay ma bokk am interview ma sorry my interview there I'll call in like an hour inshallah yeah so you know so hustle bi moom it was like xam nga parce que I had to survive man gomu woon xam nga rek that external help or waiting on people type of stuff I had to make money xam nga by all means jaay kawaas jaay les calling lu nekk def nañ ko in the hood you know what I'm saying ñu xam ne you know what I'm saying so te loolu bokk na si lu dimbale suma artistic side bi so bëggee record maa ngi jaay phone marché baa ngi ne I just go pay my $3,000 and then go get my studio set bagage yu nga gis ma jënd ni yëpp si jaay laa ko amee mu amee show tamit ñu fay ma I just buy it in bagage again and yaa ma understand you know what I'm saying so the money is still alive yaa ma understand and then baxaboo tamit su ma amee musical needs tamit I just put it back into that so xam nga loolu that helped me to support myself and my family at the same time so I think it went both ways and then when I became popular you know it became an advantage for one time I'm gonna market the business now I'm asking through my image and through my popularity so man noonu laa ko gisee waaye overall man ma yàgg a nekk ñafekat you know what I'm saying nekk naa fi Killa Ace maa ngi amee suma puus di jaay suma les koning di jaay suma dàll yi xale di dawal suma taxi feeraay di def façon lu nekk you know what I'm saying so yeah loolu yàlla dafa def spirit boobu suñu you know try to get that money even Dakar sax dama daan mën a am donation nit westan ma £100 pam ma dem Colobane jënd ko ay bagage ay power bank ay affaire ay bluetooth speaker ñëw jaayaat ko tamit si koñ bu ma nekk you know what I'm saying and profit be my extra you know what I'm saying depends for a couple of days and stuff like that yeah so at least those skills that kept me alive even in Dakar like to you know survive on a humble yeah so alhamdulillah yeah Killa, with you having something to do aside, especially business, investing in business, I sorry am so proud of you. Sana la letter of appeal bi dégg nga sana la ko just for a packet pour nga xool ko pour nga xam ne like you know it's not just pour wax nii like I would definitely go to do it. Killa, like I said, it's not many artists, especially Gambian artists, that sit on a platform and they have something at the sideline, especially business. Basically, you can see artists like Rihanna, they have Fendi. Ganyo am Fenty or Fendi. Ganyo am num to the what's he called again? Young Puff Daddy. Now I don't know what he calls himself, a new name. He's got that alcohol brand. So like I would tell you, any sober artist would have an investment is beside the luxury of life, buying expensive cars and all of that, because it's just something very wise to do, and which many artists, I think, with the little you have, please invest, put a legacy bit. And we don't do this. Most of these artists, and to be honest, I think you're the only Gambian artist who I sat with to have a discussion who's got a business aside. If I am right, if I am wrong, because I've interviewed many, but if I am right, you're reclaim na remember. Then I'm gonna register WhatsApp every day. Yange post a business with the jai beside you busy. Phones phones yang fi laptops yang fi talal yang fi loolu soxla rek boy hala we got it guys, you can go and support any ma ko doon waxee rek maa ngi tag Killa Ace page you can go follow his page. Appreciate that. Because nit ki nag soo amul loo ko jox comme nit yenn country they support set artiste seen nit set activiste. Let's go and support and follow Killa. So ko xamutoon ne am na like page, go ahead and like the page. Killa, before we go, we wanted to know, like recently you get just a picture of you and Akon.
mu nekk on many platforms ba pare gis naa ko man si yeneen like page yoo xam ne dañ ko suggest si suma page bi the people were on the African page. I think this was a Nigerian page that says two early charms met blah blah blah. I read the caption, I can't remember. So you meeting Econ, how did that came about? Yeah, man. Like I think it was in that picture was dafa xala yaga rek comme lu ma wax rek man du ma lay post lu nekk rek. Oh, is Mo it? dafay mo Oh, we all thought that xala is yaga rek. last month that happened. Yeah. Boy man dama lay am boy ma si yu bëri waaye comme I just keep it low man. I swear to God comme du ma gars yi every second TikTok post. Like comme maa ngi dente you sound you gonna significant you sax. Yeah, xam nga man comme lu ma la ko waxee woon earlier rek man suma gars yi su ma invité they take me to you know saying the best. So last time Teru bi hotel la ma gars yi dalaloon 5-star hotel si event bi. You know what I'm saying? That's when I met up with Akon. You know what I'm saying? Meet. You'll see 5-star settings, boo. No. You know what I'm saying? Yeah. That event. That's how I met him. You know what I'm saying? Why guy ain't kumpas affair. Why I just keep it like that for now. You know what I'm saying? Why I met him at Stale B Hotel, the 5-star hotel. Yeah. So, Comme no gis nga limit artiste that. bi Killa nu mu leen ko waxee rek ne picture boobu sax wasn't recent but we all thought that it was that month Nah, and the whole Gambia was proud of no, but they proud of yow sax nga nekk beneen international artist but I understand Gambia so leen loolu yàgg na sax billahi yeah no sant Killa yàlla si event suñu my gars yi last question before ma dem si sa project basically B is me coming from me. This is a question that I want to ask you. The Gambian music president is my ex-husband, whom you know. He is a colleague, and you guys work together. And each time I speak to him, he's like, "The man and Piggy Killer, they want them definitely, or me and Killer, we have this to do." Besides activism and all of that, people don't know that I'm music industry. You're working so hard with the Gambian music president because how much I position with him, but I know the Malendejis because I know that he's my ex-husband and we talk a lot. So, Killa, recently I was speaking to him, be Jape by Jada. Be Jape by Jada, about Don and part of the things that he explained to me more. You have contributed a lot in releasing Mike. As an artist, we don't go oh, you know what, buy you bike for all of that. So the Mabuga that take you through and why you worked so hard to make sure that Mike was released out of prison. Well, Pat Moru dafa baax rek waaye I believe in the Mike Jada case he did more than I did. Understand alone. Me, I just probably give recommendations and things, etc. Why is the music union be Maneka the Secretary General of the Musicians Union of the Gambia? Understand nga? And as Secretary General, wow. So as Secretary General, my responsible for emails, meetings, arranging, affair, making sure, you know what I'm saying, and making sure that also that the president is reminded of duties that he's supposed to do, and amongst many others, which and at that position also from ligue side by side with the president's the president of the union, So for Secretary General. Yeah, so I believe with Mike Jada's case, it's just ideas and suggestions. Why the groundwork and all the labor, wow, to be very honest, yeah, all the groundwork and if he get a arrange Alice be do alcohol account be more the footwork, yeah, definitely. Yeah, I would definitely like to love to have Pamod here as the music the president of the Gambian music industry, but manen na deglo hamga dafa sax holal hanga dama call na ko dama la invite suma sobi mu dama amul ben problème mané ki imaginal suma ex husband wara nek Gam music president bi wara tok fi di ko interview Killa lolu kenn du la ko netal yow ma la call ne la kaay so man xam nga lu ma jaxal naka nga koy laajte sa rumor has it questions yooyu noonu so Pa Modou rumor has it wala balaa ñu dem ma jaaj ma ya please bif bi si suuf la bokk ma am Killa balaa ñuy dem nga wax ñu like we haven't had any
collab recently yow ak any other artist or we haven't seen any album coming dañ bëgg xam yow wala single dañ bëgg xam that lan nga nekk into the music that yaa ngi liggéey si like what's happening on the project yan project nga nekk so take us through yow life is but too rich, so I marinate and saute. Have to find out the hard way, through the hard way. Now I sit back and parlay, watching God play. Reminisce them hard days. In these hard days, yeah, I felt abandoned in my own land. I felt stranded, surrounded by unnecessary hate and anger. Expected me to self-destruct, instead I did my damage. They tried to shake me and make me vanish. I'm still standing like Bob Marley. I'm still jamming. I'm still planning. Your flight move, that's the real landing. You feel neck on get you fee. Buntu yangi te you fee. And fuck you take it chain. Soon go get you take it fee. Free the mind. I'm on you take it free. Pick and choose this epini. You gonna lead take it soon. Gawa fate why they fate head you free. Fate them but samba them in Tripoli. With the ambitions to Tripoli. No, comme gars yi di wax ne joobuma ak yooyu noonu ñoom laa bëgg a wane ne comme man studio bi suma kër la nekk man xoolal comme c'est musique rek la understand nga maa ngi over job waaye comme lu ma wax rek la rek you know game bi moo feewut visibility levels yi moo feewut understand nga lu ma if you want that good stuff, do good and good will follow. That's how good works. I took big risks, hoping that it would work, but I ended up nailing it just like it was woodwork. They try to silence us, but then we say some more. We out here building blocks, why they trying to break us for? When they get hot, we stop, take a break and pause. You wanna win, be genuine, and don't you think of course. Be you, do you, and screw what them others say. Recognize the very thin line between love and hate. Be patient while the others wait. I'm talking while they give me a dumb arcade. Song bi man ko release a couple of months ago te man mun naa wax ne song bi nii gars yi seen song yi ñoo ci biir cabar yëpp daaxul song bi waaye dafa mos a dégg si réew bi. waaye lu tax song bi doo ko dégg si radio bi xanaa promote loo ko or you not putting it out to the radio stations. Life is what you make it, so I marinate and partake. Life is down out the hard way, through the hard way. Now I sit back and parlay, watching God play. Reminisce some hard days in these hard days, yeah. I felt abandoned in my own land, I felt stranded, surrounded by unnecessary hate and anger. Expected me to self-destruct, instead I did my damage. They try to shake me and make me vanish. I'm still standing, like Bob Marley, I'm still lamming. Jamba know it, I'm still planning. Your flight move, that's your real landing. Luffy neck on get you fee, Buntu Yagi take you fee. If fuck you take it, Cheney, soon book you take it free. Free the mind, Hamon Lu take it free. Pick and choose this epini, you gonna lead take it only. Gawa Fate, why they Fate head you fee. Fate them was some of them then Tripoli. With the ambitions to Tripoli. First I jumped on Jamba. That's how we do it, that's how we do it. That's how we do it. First I jumped on. In front my first jump, so fast we make the first jump. Work to daughters and sons in the slums that I come from. Believe in yourself, trust none. Turn them best to lump sums. Keep it moving, cause every step is a +1. Study the tide if you want that good surf. Do good and good will follow, that's how good works. I took big risks, hoping that it would work, but I ended up nailing it just like it was woodwork. They try to silence us, but then we say some more. We out here building blocks, why they trying to break us for? When it gets hot, we stop, take a break and pause. You wanna win, be genuine, and don't you fake a cause. Be you, do you, and screw what the others say. Recognize the very thin line between love and hate. Be patient while the others face. Then I'm talking while they give me a demarcate. Yeah, well, while guy they hold lu le record guys seen favorite artist dañ ko record studio waa ngi noonu mic baa ngi moom la dismantle pour mu ko def stand pour interview bi yeneen ñaari mic ak si gannaaw fële
xam nga waaye so musically pour gars yi dee wane is politics babu gars yi dee wax is politics nangam I live in a studio am naa suma own creative space boo xamante ne anytime waxtu bu ma nee alhamdulillah xam nga so music is part of me come that's what they just be saying waaye tamit when I make the music share spread show the love understand nga loolu tamit dafa important xam nga you know what I'm saying and xam nga that's it waaye ñu ngi make music te album bi mu ngi ñëw Kilimanjaro the album it's coming inshallah loolu moom si xam nga this is the first single from the album featuring Mariam Job Lena B and B Kamara Madam Job yeah what's it yeah there be the questions more there be the questions for everyone that is coming to the hot seat but when it's your turn for the hot seat where do me that's a question I'm like why he said I'm not doing it I said why but because Killa is small while and that somebody else been the question I said that's a lie you're writing this kii di hot seat bi bu commencé boo ko débida bu dee yow sa bos du ko bit ba ko dégg ko bida la do Killa suma waay la mënuma koo jox question yu tànga ba ko ne yow rek a koo binda xoola bindu ko ba tey ba message ko ne ko I'm waiting for Killa's questions waaw ko xam nga ne suma gars yi ñu ngi fu nekk ba si biir hot seat executive bi waaw baax na kon loolu baax na dégg kudos to whoever that is kudos to ko wudul baru Pamour te Pamour admit la tamit fii de du Pamour waaye Pamour tamit balaa ku leen du Pamour ma ne ma toog ma di xaar question ñëw ma ne ko yow laay xaar ba tey mu ne ma I told you I'm not writing ma ne ko di ko binda ma ne ko te make soil mu hot lu leer laa la Killa suma waay la Killa again ma wax la thank you very much like I said it was not hard to bring you to the show and you waited for 2 months to come to the show so hard bi yàgg na tamit ma apologize because list bi daf déggu da te bi ma ñëwee wax la bi tamit lifiduloo xam nga meruloo si order you patiently waited because nekkuloo woon in a hurry and you respected the date bu bala joxee date bi you said it's all right and we dafa gaaw ba ma collègue ngeen ma tey la ba dama waru this is the problem if other artists want to come and I said this is the date I have and they don't like the date I'm like you would even get it like time flies you've been waiting for 2 months so what about it again thank you for your patience and I just want to say thank you very much for accepting my invitation mu doon lala o nga ne déedéet waaye comme ni ko waxee kóllare gannaaw laay féete xelaat nga déet ba suma diggante ak yow nga grant ma invitation wax nga ko fii de yow doo dee dem si dum tudda shows as especially Facebook live but I am honored to have you on my show so moo xam ne sa faati Sunday sa ñoo nekk di wax Killa is nga respect ñoom it seen feeling ak seen buga nga ñëw fii di gars yi interact yow because ñoom tamit de buga live bii di yow tamit gars yi binda nga di leen a gis it makes them proud so I just want to say thank you very much Yagana tamit and thank you to everyone watching so yow tamit ma bàyyi la nga send a message to the whole Gambia you end so be yo thank you Gambia for watching I got a freestyle before we start stopping. It's Killa ACE, got you beat bopping. I see my man by Madi Bayo. Hey yo, my people fly high yo. Flight mode, you know how we do zoo. My man Bakari boss. I'm gonna kill him and your team. Come support. Hey yo, fuck you plus. Yo, Musa Escobar. Mangi Meli Pablo Escobar. The way I'm under the tunnel, hey yo, it's over. I'm coming through with bars over your soldier. Hey yo, I'm doper than cocaine, passing through the border. It's Killa ACE up in the building, and I'm doing it in order. Hey yo, check this out, I'm on IG's corner. Yo, Mangi Tahau Ali's Junction, waiting on my corner. You know how we do with my sisters and all my brothers. Hey yo, salute you too. Hey yo, love and honor. Yo, Mangi talks to my studio and telling ding. You know how we do. Represent that real love we bring, real artists and real queens and kings. Hey yo, the bombs got light. Hey yo, he said big up. Hey yo, you know I'm out here. I see my man Yardman. You know how he do. Surah Sosa, real bad man. I see Abdullah Ba. He said boom boom. I come through with the next joint. I need some room. You know how we do. If you can't see me, then zoom. Mangi come through. Hey yo, you know how we do. I got all my peoples in the building. Represent the red, white, and the blue. I use corner. Shout out to you and the whole TFC crew. Shout out to all of my fans.
fighters that been there for me, and all my real representatives that always care for me, and all those that when I'm in trouble, they really fear for me. Hey, yo, this is how I do. My mind, I'm thinking carefully. Yo, I'm freestyling. I ain't write this. Hey, yo, I swear this is the nicest. Some of the illest, like a screw that's tight the tightest. Hey, yo, check this out. I'm really sicker than hepatitis. Oh, exclusive. Hey, yo, you know how we do it. We're not on that bullshit, so don't even try to push it. You know how we do on that little bullshit. Of course, this is how we do. Killer with the lyrical gun, and it's a full clip. Till I see y'all next week or other time. Killer ACE with the freestyle off his mom. I swear to God, you know, can money ace wreck. Hey, yo, come up in Yemen, nganyonga face wreck. My dog's a face wreck, and probably leave you faceless. Hey, yo, hold on, no more tege. Ajikona mo motangal mo motak may overfeje. Mili ebo bu am crab wala extra tanga ebe. Hold on, you can overdrop my nigga. See you bad belly. No need to pete wala wele wele. Hey, why don't feel like it? Hey, yo, real hip hop shit. Real feeling good fake. Hey, yo, come on, Hana access beat from the forepe. Hey, yo, I kill him bad. Hey, yo, it's ACE from here to Barcelona. Hey, yo, my Barcelona. I'm real and get married to y'all. And I ain't Crystal. Of course, you know how we do. I'm shining just like a crystal. Peace, my people. Killer Ace, Kilimanjaro. Jambad is out. Go show love, support. And we out. Love y'all, my people. Peace. Thanks for your Peace. time. Have a good night. Peace. Kiss. Appreciate it. Good night, y'all.